Hello, my dear bio buddies. Ela unnaru meerandaru. I really hope that you all are just rocking. Yes, SA1 exam, maths paper, physics paper, chemistry paper, mottam you people might have rocked. So let's get ready for biology paper, me favorite. Yes, of course. So let's begin the session. Tomorrow మీ అందరికీ SA1 లో బయాలజీ పేపర్ ఉంటుంది కాబట్టి this is going to be a sure shot 40/40 session అన్నమాట. You can fix 40/40 just by following these questions, and of course these are important questions. First అయితే మీరు ఇది చదువుకోవాలి, టైం ఉంటే rest of the things కూడా కవర్ చేసుకోవాలి, no doubt in that. And yes, this particular paper అంటే మీ బయాలజీ పేపర్ 40 మార్క్స్ కి కదా, 30 మార్క్స్ పేపర్ డిస్కషన్ అంటే 30 మార్క్స్ ఎలా మీకు 30/30 రావాలి అని టుడే ఇస్ ద సెషన్. అండ్ టుమారో 5 o'clock, ఓకే, రేపు 5 AM షార్ప్, మార్నింగ్ 5 AM ఐల్ బి గివింగ్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ పార్ట్ బి అంటే MCQs బిట్స్. 10 questions you have in part B, right? So top 10 అంటే టాప్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ 5 chapters ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, so that మీకు పార్ట్ బి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఆల్ రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సో హలో ఎవ్రీబడి. సో 476 students joining us, 495, my god, that's really great. All of you, a warm welcome. I cannot take each and everyone's name, but the love and affection, the support you people have showed, we are there for you and every time for every exam. And 8 aitundi kada, 11 aina 12 aina, if you are ready, I am ready for you today to clear all your doubts, okay? So related questions, related topic దగ్గర మీరు డౌట్స్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, I'll clear that, okay? Okay, my dear bio buddies, let's begin. You people are with full energy today. సో SA1 బయాలజీ రివిజన్ స్ట్రాటజీ మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాను, సెషన్ ప్లాన్ మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాను, ఓకే. కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ 100K రణధీర్. ఎస్, కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ఆల్. 100K 1 lakh సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయింది, కానీ దాట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యూ. దిస్ ఈస్ యువర్ ఛానల్. ఎస్, మీరు స్టూడెంట్స్, దిస్ కంప్లీట్లీ బిలాంగ్స్ టు యూ యాక్చువల్లీ. సో a big congratulations to you all, okay? సో పేపర్ ప్యాటర్న్ చెప్పాను కదా, లెట్స్ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ విత్ ద క్వశ్చన్స్. జస్ట్ మినిట్. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ అంటే ఎంతమందికి పర్ఫెక్ట్గా న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ వచ్చు చెప్పండి నాకు. మనీ యాదవ్, ఎస్, ప్లీజ్ ఆల్సో టెల్ హౌ టు రైట్ ది ఆన్సర్స్. ఓకే తేజస్వి చెప్తాను నాన్న. చరణ్, శివమణి, వెంకటరమణ, థ్యాంక్ యూ నాన్న. అల్ట్రా గోకు, ఓకే, ఫిజిక్స్ పేపర్ వెంట్ వెరీ వెల్. వెరీ రాంగ్. Please also tell how to write answers. Yes, I'll tell. Okay, everybody. All right, let's see here. Section 1 lo we have paper already discuss chesanu, no need. Let's start with nutrition. Okay, nutrition, let me tell you, oka high weightage chapter, okay. సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో ఇప్పుడు నేను మీకు 2 marks క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ 4 mark క్వశ్చన్స్, అలాగే ఇంపార్టెంట్ 6 mark క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. 100% మీరు ఆ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అయితే ఈజీలీ మీకు అంటే 40 out of 40 లేకపోతే 35+ అయితే ఖచ్చితంగా ఇట్స్ ఫిక్స్డ్ నానా, యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్. సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో లెట్స్ డిస్కస్ ద 2 marks క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్. ఇంపార్టెంట్ 2 marksలో నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూపిస్తాను, ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అప్పుడప్పుడు మధ్యలో డిస్కస్ కూడా చేస్తాను. సో ఫస్ట్ వన్, బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, ఓకే. సో మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ ఎవ్రీబడి. బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ చెప్పండి నాన్న. సో లెట్ మీ టెల్ యూ, 2 marksలో ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ప్లస్ రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్, ఈ 2 ఈక్వేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకే. సో 2 marksలో మీకు కెమికల్ ఈక్వేషన్ అడగొచ్చు, లేకపోతే డిఫైన్ ఫోటోసింథసిస్, డిఫైన్ రెస్పిరేషన్ అని అడుగుతారు. దాంట్లో మీరు ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి, అంతే. యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్, వాళ్ళు అడిగినా అడగకపోయినా యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్. అండ్ గైస్ కమ్ ఆన్, బ్లాస్ట్ ది లైక్ బటన్ నా,
అంత 700 మెంబర్స్ ఈరోజు లైవ్లో ఉన్నారు అండ్ లైక్స్ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ బ్యాలెన్స్డ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ జస్టిఫైడ్. Yes, photosynthesis equation, assimilatory powers definition 2 marks ki chala important. Connecting link between light and dark reaction. Light and dark reaction madhyalo connecting link. Okay, just a minute. And photosynthesis experiment ante hydrilla plant experiment lo ఏ aquatic plants use aitunnai. What is photolysis of water? End product of light reaction. Fast ga ee 6 question ni answers meer cheppandi. Okay, what about diagrams? Yadagiri diagrams kuda cheptanu kada, diagrams kuda cheptanu. Okay, Ramadevi correct answer. Ramadevi has already given the answer. That's great. So ikkada chudandi, CO2 plus H2O in the presence of chlorophyll and sunlight. Okay, CO2 plus H2O in the presence of chlorophyll and sunlight will give C6H12O6 ante enti idi glucose. C6H12O6 ante glucose plus O2 plus water. So basically idi photosynthesis equation anamata. Ee photosynthesis equation lo, okay, so what we have to see here is balancing the equation. Dini balance etla chesukovalante idi 6, idi 12, idi 6 and here we have 6H2O. Okay, so balance it. Assimilatory powers ante ATP and NADPH. These two are called assimilatory powers. Assimilatory powers endukantarante ATP and NADPH, these are produced in light reaction. Okay, production ekkada tayaraitundi light reaction lo, కానీ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది డార్క్ రియాక్షన్ లో. ఓకే, సో ATP and NADPH both of them are produced in the light reaction but they are used in the dark reaction. ఓకే, డార్క్ రియాక్షన్ లో ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే పవర్ సోర్సెస్ లాగా. డార్క్ రియాక్షన్ లో గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ కోసం పవర్ సోర్సెస్ లాగా అది యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని అసిమిలేటరీ పవర్ అంటారు. సేమ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా చూడండి, కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్, అది కూడా ATP and NADPH. ఎందుకంటే ATP NADPH యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద లైట్ రియాక్షన్ బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, విచ్ aquatic plants are used in photosynthesis experiments? photosynthesis experiments లో aquatic plant గుంటూరు జాన్సన్ గ్లూకోజ్ LG. ఓకే, హిమబిందు 2 hours. వరుణ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆన్సర్స్ కూడా ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి చెప్పండి. ఓకే, డెఫినెట్లీ. Anna, yes, ATP and NADPH assimilatory power, connecting link between ATP and NADPH, అది వచ్చేసి light and dark reaction. Aquatic plants used in photosynthesis వచ్చేసి hydrilla, cara and elodia. Okay, then photolysis of water. What is the meaning of photolysis of water? Water photolysis ante, what is the meaning of water photolysis or photolysis of water? Okay, so photolysis of water ante water breakdown. Photo ante light, lysis ante breakdown. So water molecule is breaking into H plus and OH minus. So H plus and OH minus laga breakdown aitundi kada, that is photolysis of water and this happens with the help of activated chlorophyll. Ipudu chlorophyll activate ela ayindi, dani meeda sunlight inka సన్లైట్ పడుతుంది కదా, సన్లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసి క్లోరోఫిల్ గెట్స్ యాక్టివేటెడ్ అండ్ దాట్ యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ యాక్చువల్లీ బ్రేకింగ్ వాటర్ ఇంటూ H plus and OH minus. ఓకే, సో వాటర్ ఈస్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్, అందుకే ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్. వాట్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్? లైట్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి O2, ATP and NADPH. These three are the end product of light reaction. Okay, got it? Next ikkada chudandi nana, expand NADP. NADP full form cheppandi. Splitting of water molecules. Yes, hydrilla plant experiment easy ga cheppandi ma'am. Satyanarayana. Sare nana cheptanu. Hydrilla plant experiment kuda cheptanu. Okay,
ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 8 మార్క్స్ 6 మార్క్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. ఆల్ రైట్. హిల్స్ రియాక్షన్, అవును, ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై రాబర్ట్ హిల్, అందుకే దాన్ని హిల్స్ రియాక్షన్ అంటారు. ఓకే. adenosine triphosphate full form, yes, ATP full form adenosine triphosphate. Okay, yes, Kartikeya, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate వచ్చేసి NADP. Okay, which part of chloroplast light reaction and dark reaction takes place? So light reaction happens in grana LG. Okay, remember the electronic brand LG. LG ante L for light, G for grana, LG. Okay, dark reaction takes place in which one? Stroma. Okay, LGDS, you can remember like this. Steps involved in holozoic nutrition. Okay, so holozoic nutrition lo steps enti nana? What are the steps involved in holozoic nutrition? Yes, Sanvi, these are the important questions. అంటే ఎప్పుడైనా మీరు ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని ఖచ్చితంగా కవర్ చేయండి. ఓకే, ఇంకా కొంచెం మిగిలిపోతుంది కదా కొన్ని, అవి కూడా మీరు కవర్ చేసుకోవాలి అఫ్ కోర్స్, బట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని ఫస్ట్ అయితే అది కవర్ చేయండి. వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హోలోజైక్ న్యూట్రిషన్? ఇంజెషన్, డైజెషన్, తర్వాత absorption, assimilation, egestion. 5 steps of holozoic nutrition. Which enzyme, which digestive juice does not contain enzyme? A digestive juice lo enzyme undavu annamata. Which digestive juice will not have enzyme? None other than the bile juice, isn't it? So bile juice actually oka digestive juice, but dantlo enzyme anedi undavu annamata. Okay, so bile juice chesedi function enti? So what bile juice is actually doing, large fat molecules ni break down chesi it is making small fat molecules. Okay, so large fat molecules are broken down into small fat molecules. Got it? That process is called emulsification. What is that called as? Emulsification. Ante idi oka digestion process kaadu, జస్ట్ లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ చిన్న చిన్న ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్గా బ్రేక్ అవుతుంది. ఎందుకు బ్రేక్ అవుతుంది అంటే దేర్ ఈస్ వన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ లైపేజ్. ఓకే, ఇంటెస్టినల్ ఎంజైమ్, ప్యాన్క్రియాటిక్ ఎంజైమ్. సో ఆ లైపేజ్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ ఫ్యాట్ అండ్ డైజెస్టెడ్. లైపేజ్ పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్ పైన యాక్ట్ చేయడానికి రాదనమాట, అందుకే ఆ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ ఫస్ట్ చిన్న చిన్నగా బ్రేక్ అవుతుంది, ఎమల్సిఫికేషన్ అంటారు, అండ్ దట్ ఈస్ డన్ బై బైల్ జ్యూస్. ఓకే, 12th question చూడండి. which vitamin is synthesized by bacteria present in human body లో, హ్యూమన్ ఇంటెస్టైన్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా is synthesized, ఆ బ్యాక్టీరియా ఒక వైటమిన్ ని సింథసైజ్ చేస్తుంది. which is that vitamin? వైష్ణవ్, అగారుడ్ ఎక్స్పెరిమెంటా? అగారుడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు లేదు. ఇమేజ్ సైజ్ తగ్గించాలా? కనపడుతుంది కదా నాన్న. సో ఎస్, విచ్ వైటమిన్? సైనోకోబాల్మిన్. నెక్స్ట్, నేమ్ ద న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్ caused in children due to protein deficiency. Okay, సో చిన్న పిల్లల్లో ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఒక న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్ కాజ్ అవుతుంది. క్యాన్ యూ టెల్ మీ ద నేమ్? సి దేర్ ఆర్ 2 డిజార్డర్స్. వన్ ఇస్ ప్రోటీన్ డిజార్డర్, అంటే ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల. ఇంకొకటి ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ క్యాలరీ డెఫిషియన్సీ. ఓకే, ప్రోటీన్ ప్లస్ క్యాలరీ. సో ప్రోటీన్ ప్లస్ క్యాలరీ అది వచ్చేసి మరాస్మస్. ఓన్లీ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ క్వాషియోర్కర్. ఓకే, సో క్వాషియోర్కర్, మరాస్మస్, ఒబేసిటీ మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ చెప్తున్నాను నాన్న, ఆ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ కవర్ చేయండి. యూ విల్ రియలీ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ బయాలజీ, బిలీవ్ మీ. ఓకే, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విచ్ వైటమిన్ లీడ్స్ టు డీలే ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఆర్ ఓవర్ బ్లీడింగ్? సో ఏ వైటమిన్ డెఫిషియంట్ అయితే మన బాడీలో బ్లడ్ క్లాటింగ్ డీలే అవుతుంది. యాక్చువల్లీ మామూలుగా బ్లడ్ క్లాటింగ్ జరగాలంటే 3 to 4 minutes టైం పడుతుంది, ఇజంట్ ఇట్?
కానీ ఒక డెఫిషియన్సీ, ఒక వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మన బాడీలో బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది డిలే అవుతుంది. కెన్ యూ టెల్ మీ విచ్ వైటమిన్ ఇస్ దాట్? రక్షిత, ఎస్ నానా, పక్కా ఇదే వస్తుంది. అంటే 40 మార్క్స్ పేపర్ టోటల్ యూ హ్యావ్ సెక్షన్ 1లో 3 క్వశ్చన్స్, సెక్షన్ 2లో 3 క్వశ్చన్స్, సెక్షన్ 3లో కూడా 3 క్వశ్చన్స్, అంతే కదా మీ పేపర్ ప్యాటర్న్. టోటల్ యూ హ్యావ్ 9 క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. కానీ 9 క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాక్ట్గా 9 క్వశ్చన్స్ ఐ వోంట్ బి గివింగ్, రైట్? ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్లో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అ సెట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని మీరు కవర్ చేస్తే 85 to 90% కవర్ అవుతుంది. ఓకే, 90% కవర్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్, అది నేను అష్యూరెన్స్ ఇస్తాను. కానీ ఆ 90% కాకుండా ఇంకొక 10% యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. ఓకే, కొంచెం మిగిలిపోతుంది కదా, దాన్ని కూడా చూడాలి. కానీ ఎప్పుడైనా మీరు ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ రివిజన్ అయితే అయిపోయి ఉంటుంది మీది. ఇప్పుడు మీరు చేసేది ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్స్ని కవర్ చేయండి. ఓకే, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వాల్స్లో దేర్ ఆర్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్. ఆ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ని ఏమంటారు? Yes, tomorrow 5 AM I'll be telling you MCQs. Okay, part Bలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్కి కూడా ఇచ్చాను, వాళ్ళకి వచ్చింది. ఓకే, మీకు కూడా రావచ్చు. మీరు ఒక 1 hour 40 minutesలో ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసేస్తాను రేపు మార్నింగ్. అది ఖచ్చితంగా చూడండి. ఓకే, మార్నింగ్ 5 o'clock. సో విల్లై, ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ అంటే విల్లై. వాట్ డూ వీ కాల్ ద ఫుడ్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నాన్న. సో ఎలా అంటే ఇది చూడండి, 2 మార్క్స్లో అడుగుతారు. ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి, సపోజ్ ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు కదా, ఈ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఈ డయాగ్రామ్ పేరేంటి? ఓకే, వాట్ డస్ దిస్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్? లేకపోతే ఏదో ఒక రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఈ డయాగ్రామ్కి. సో టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఆల్ అబౌట్? What is this diagram all about? Come on. So this is of course peristalsis, and peristalsis happening where? In the esophagus. Ee diagram vachesi peristalsis happening in the esophagus, isn't it? Yes, pillalu. So oka maata cheppandi, peristalsis only esophagus lo jarugutada lekapothe inka ekkadaina digestive system lo jarugutada? Cheppandi. Lakshmikant, Govind, peristalsis, very good. Vasanta, V. Kondal Reddy, okay, peristaltic, yes, peristalsis is the correct answer. Great. So peristalsis not only happens in the intestine, esophagus, but peristalsis వచ్చేసి మనకు ఆ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇంకా ఎక్కడంటే స్టమక్ లో కూడా పెరిస్టాల్సిస్ జరుగుతుంది. ఓకే, come on, blast the like button na. Why you people are not blasting the like button? I just want to see your energy. Oh my god, chat box is moving very fast today. Name the digestive juice that helps in emulsification of fat. Okay, a digestive enzyme emulsification of fat lo help chestundi. That is nothing but bile juice. But bile juice is not helping in digestion. ఓకే, బైల్ జ్యూస్ ఎమల్సిఫికేషన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది కానీ డైజెషన్లో కాదు. వాట్ వి కాల్ ద థరోలీ చర్న్ ఫుడ్ ఇన్ స్టమక్? ఇప్పుడు స్టమక్లో ఫుడ్ మంచిగా మిక్స్ అయిపోతుంది కదా, సో ఆ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ద స్టమక్ని ఏమంటారు? దెర్ ఇస్ అ టర్మ్ ఫర్ దాట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. వాట్ ఈస్ దాట్? 2 mark క్వశ్చనే కదా చెప్తున్నాను, రుష్విత్ రెడ్డి. సో స్టమక్లో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కైమ్. అలాగే మౌత్ ఆర్ బకల్ క్యావిటీలో కూడా ఫుడ్ ఒక పేస్ట్ లాగా తయారవుతుంది కదా. ఎస్, సలైవా ఇంకా ఫుడ్ విచ్ ఈస్ చ్యూడ్ ప్రాపర్లీ బై ద టీత్, దాన్ని ఏమంటారు? వీ కాల్ దాట్ యాజ్ బోలస్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ బోలస్ అండ్ కైమ్. కైమ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? స్టమక్లో. బోలస్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఎస్, ఇన్ ద మౌత్. ఓకే, అండ్ బోలస్ ఈజ్ ఆల్కలైన్, కైమ్ వచ్చేసి యాసిడిక్. కైమ్ యాసిడిక్ ఎందుకు అయిపోయింది? బికాస్ ఆఫ్ HCl ప్రెసెంట్ ఇన్ ద స్టమక్, అది యాసిడిక్గా అయిపోయింది అంతే. గివెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పారాసిటిక్ ప్లాంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టీఏ స్టూడెంట్స్. పారాసిటిక్ ప్లాంట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే కస్క్యూటా. ఓకే, సో
parasitic plant వినగానే you should write cuscuta or dodder plant. All right, all these are important 2 mark questions from the chapter nutrition. ఎంత టైం పడుతుంది నాన్న, మీరు ఒక 15 minutesలో ఇవి కవర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, పీడిఎఫ్ నేను ఇస్తాను. సో ఒక 15 minutesలో మీరు ఫాస్ట్గా ఆల్ 2 మార్క్స్ని కవర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది ఖచ్చితంగా కవర్ చేయండి. పారాసిటిక్ యానిమల్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి నాన్న, ఇప్పుడు లీచ్, దెన్ వీ హ్యావ్ లైస్, ఇవన్నీ పారాసిటిక్ యానిమల్స్. పారాసిటిక్ ప్లాంట్ వచ్చేసి కస్క్యూటా. ఓకే, నేమ్ ద సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ డ్రాప్ ఇన్ ద లీఫ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్. ఒక్క డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు మీ బుక్స్లో అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ డయాగ్రామ్ని ఒకసారి చూడండి. లేకపోతే నేనే ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాను కదా కొన్ని డయాగ్రామ్స్, అది అయినా ఖచ్చితంగా చూసి వెళ్ళండి. సో డయాగ్రామ్స్ ఇక్కడ ఒక డ్రాపర్తో లీఫ్ మీద ఏదో కెమికల్ డ్రాప్ చేస్తున్నారు, ఆ కెమికల్ పేరేంటి? ఓకే, అలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో ఈ కెమికల్ పేరేంటి? అఫ్ కోర్స్ అయోడిన్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో అయోడిన్ సొల్యూషన్ లీఫ్ మీద ఎందుకు వేస్తారు? ఎందుకంటే లీఫ్ విల్ హ్యావ్ స్టార్చ్. ఓకే, సో స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం అయోడిన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ నీడెడ్. ఆల్ రైట్, ప్రేమ సోషల్ వీడియో. ఓకే, ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ బయాలజీ, వీ విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఇంకొక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఇది ఒక డిజీజ్ అన్నమాట. సో ఈ డిజీజ్ పేరేంటి? సో ఇక్కడ వాట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ఇస్ దిస్ పెలెగ్రా డిజీజ్. పెలెగ్రా డిజీజ్ కాకుండా మరాస్మస్ డిజీజ్ ఫోటో రావచ్చు, క్వాషియోర్కర్ డిజీజ్ ఫోటో రావచ్చు. అంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్ అది ఖచ్చితంగా 2 మార్క్స్లో అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో డయాగ్రామ్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ టోటల్ 8 మార్క్స్. ఎలా అంటే ఒక 6 మార్క్లో యూ విల్ గెట్ 1 డయాగ్రామ్ ప్లస్ 2 మార్క్లో కూడా ఒక డయాగ్రామ్, అంటే టోటల్ 6 మార్క్స్ ఫ్రమ్ డయాగ్రామ్. దిస్ ఈస్ ద పేపర్ ప్యాటర్న్ ఆల్రెడీ 4 o'clock సెషన్లో డిస్కస్ చేశాను, అది ఒకసారి చూడండి. కావాలంటే సెషన్ ఎండింగ్లో మళ్ళీ ఒకసారి పేపర్ ప్యాటర్న్ చెప్తాను. మీకు పేపర్ ప్యాటర్న్ సరిగా తెలిసి ఉండాలి బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామ్. ఓకే, 10th one చెప్పండి. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్? సో బ్లడ్లోకి అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్? సో ఫ్రమ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, రైట్? సో డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ గోస్ టు ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. Dark phase reaction of photosynthesis occurs where? నేనేం చెప్పాను? రిమెంబర్ LG light reaction in grana and DS dark reaction in stroma. Light reaction in grana, dark reaction in stroma. Just remember LG. Okay, LG fridge, LG TV, we have LG washing machine. So LG ని గుర్తు పెట్టుకోండి. L for light, G for grana. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని చూద్దాం నాన్న. ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ వినండి. ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి 3 రకంగా అడుగుతున్నారు. ఒకటేమో లైట్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, అలాగే డార్క్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్, అలాగే టోటల్ ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్. గాట్ ఇట్? సో లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్. లైట్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఆక్సిజన్, ATP, NADPH, ఇవి ఏమో లైట్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్. డార్క్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? గ్లూకోజ్ అండ్ వాటర్, డార్క్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్. ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే యూ షుడ్ రైట్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ప్లస్ వాటర్, ఇది ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్. ప్లీజ్ బీ క్లియర్ విత్ దట్. 1 more డయాగ్రామ్ నాన్న. 2 mark క్వశ్చన్ అంటే ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకే, వేణుగోపాల్, వాటర్, O2, గ్లూకోజ్. వెరీ గుడ్ వేణు. ప్రార్థన, గుడ్ ఈవినింగ్. చాక్లెట్ క్వీన్, 14 pseudopodia. Yes, so these structures are pseudopodia. Pseudopodia ante false feet, pseudo ante false, podia ante feet. So false feet ni pseudopodia antaru. Okay, name the water soluble vitamins. So vitamins are of 2 types, water soluble and fat soluble. Fat soluble vitamins kosam ADEK ani oka పేరు గుర్తు పెట్టుకోండి. ఒక వెస్టర్న్ పేరు లాగా, వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఇలాంటి పేరు ఉంటుంది కదా, అడేక్. ఓకే, ADEK. వైటమిన్ A, వైటమిన్ D, వైటమిన్ E, వైటమిన్ K. దీస్ 4 ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్. వాటర్ సాల్యుబుల్లో మనకి వైటమిన్ B అండ్ వైటమిన్ C, దీస్ 2 ఆర్ వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్. ఆల్ రైట్,
నెక్స్ట్ scientist who proposed chemical equation of photosynthesis. Actually photosynthesis equation propose cheyadaniki 2 scientists are involved. Can you tell me who are those 2 scientists? B complex and vitamin C. Very good Satvik, very good Chashmita. Padmavati, great. Lakshmi, good Nana. Tomorrow social video Prema, we'll see Nana. First aithe concentrate on biology, okay? Devishri, yes Devishri, that's a great thing we have today. So Devishri is our old student. Ramavat, B and C, okay, correct. So actually photosynthesis equation was proposed by 2 scientists. Ante 2 scientists were involved. Okademo Van Niel, he proposed the skeletal photosynthesis equation. Kani oka proper balanced equation later it was given by Robert Hill. So ikkada కెమికల్ ఈక్వేషన్ అడిగింది కాబట్టి 2 పేర్లు రాయండి. ఓకే, నేమ్ ద ఎంజైమ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సలైవరీ జ్యూస్. సలైవరీ జ్యూస్లో ఉన్న ఎంజైమ్ ఫాస్ట్గా చెప్పేసేయండి నాన్న. ఈ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఒక 5 మినిట్స్ ఒక చాప్టర్కి పడుతుంది. 15 to 20 మినిట్స్లో మీరు ఫుల్ 5 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఐ విల్ బి సెండింగ్ ద పీడిఎఫ్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్, రైట్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ 10 o'clock దిస్ పీడిఎఫ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్. ఫర్ దాట్ మీరు అందరూ టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వండి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. Sunaina_S is my ID. టెలిగ్రామ్లో మీరు వేరే టీచర్స్ని కూడా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. అందరు టీచర్స్తో కాంటాక్ట్ అయ్యి డౌట్స్ అడగవచ్చు. ఓకే ఫైన్. వాట్ వి కాల్ ద ఫుడ్ కలెక్షన్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ పారమేషియం. పారమేషియంలో ఫుడ్ కలెక్షన్ అవుతుంది కదా, ఆ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటారు? వాట్ ఈస్ దాట్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ యాజ్? 4th lesson Archita, all the lessons I'll be doing, all 5 lessons I'll be doing. By 10:30 we'll complete all the 5 lessons. Okay, Robert Hill photolysis. Avunu Anchal, Robert Hill photolysis kuda, photolysis was proposed by Robert Hill, anduke photolysis ni Hill's reaction antaru. Okay, paramecium lo food collection part untundi kada that is oral groove or cytosome. Assimilatory powers ATP, NADPH, they are the assimilatory power. Presence of starch lo which chemical is used? Iodine chemical is used for knowing presence of starch. Okavela iodine solution lekapothe betadine solution kuda use chesukochu. Okay, let's see the important 4 mark questions in the chapter nutrition. Okay, autotrophic heterotropic nutrition, very important question. Okay, సో ఆటోట్రోపిక్ హెటరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ 4 మార్క్స్లో డిఫరెన్సెస్ అడిగినప్పుడు మినిమం 8 పాయింట్స్ రాయండి. 2 మార్క్స్లో అడిగితే 4 పాయింట్స్ సరిపోతుంది. 4 మార్క్స్లో అడిగినప్పుడు యూ షుడ్ రైట్ 8 పాయింట్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మాల్ న్యూట్రిషన్? వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జామినర్. మాల్ న్యూట్రిషన్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. క్వాషియోర్కర్, మరాస్మస్ అండ్ ఒబేసిటీ అవన్నీ రాయాలి. లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా. న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా డయాగ్రామ్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఫ్రమ్ ది చాప్టర్ న్యూట్రిషన్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది 5-star క్వశ్చన్. లెట్ మీ టెల్ యూ పిల్లలు, లాస్ట్ 10 yearsలో క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ అయితే చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది. ఫైనల్లో, ప్రీ ఫైనల్లో, SA1, SA2 ఏదో ఒక ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ అడుగుతారు. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. డయాగ్రామ్స్ ఈజీ వేలో ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యూ ఆల్ క్యాన్ సీ దాట్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. న్యూట్రిషన్లో 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఫాస్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? స్టార్ బాయ్ తెలుగు గేమర్, హలో నాన్న, ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ఆటోట్రోపిక్ హెటరోట్రోపిక్ డిఫరెన్సెస్ చూడండి నాన్న. ఇక్కడ చిన్ను గేమింగ్, ఎస్ మ్యామ్ ఫర్ ఏపీ బోర్డ్. ఏపీ బోర్డ్ చేస్తాం నాన్న, దుర్గా భవానీ. వీఆర్ దేర్ ఫర్ ఏపీ అండ్ టీఎస్, అందరికీ విల్ డూ ఇట్, డోంట్ వరీ. ఓన్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తే ఆటోట్రోపిక్, అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అయితే హెటరోట్రోపిక్, ఫోటోసింథసిస్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆటోట్రోపిక్, ఫోటోసింథసిస్ హెటరోట్రోపిక్లో నో ఫోటోసింథసిస్. ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ చేసే వాళ్ళు ఆర్గానిజమ్స్ని ప్రొడ్యూసర్ అంటారు, హెటరోట్రోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ని కన్జ్యూమర్స్ అంటారు. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఆటోట్రోపిక్లో ఏమవుతుంది? సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్. సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్.
ఆటోట్రాపిక్ అంటే ప్లాంట్స్ చేసేది ఏంటి, సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ని కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్గా చేంజ్ చేయడం ఆటోట్రాపిక్. హెటిరోట్రాపిక్ ఏంటి, కాంప్లెక్స్ బ్రోకెన్ టు సింపుల్. చూడండి ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ని యూజ్ చేసి ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అ కాంప్లెక్స్ థింగ్. యానిమల్స్ చేసేది ఏంటంటే ఆ కాంప్లెక్స్ థింగ్ని మళ్ళీ బ్రేక్ డౌన్ చేసి సింపుల్గా చేయడం, జస్ట్ ఉల్టా ఆపోజిట్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఆటోట్రాపిక్లో, ప్లాంట్స్, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. హెటిరోట్రాపిక్ ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ది యానిమల్స్ అండ్ ఫంగై, హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఆల్ రైట్, ఓకే. ఇక్కడైతే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను ఇచ్చాను, మీరు 8 పాయింట్స్ ఇంకా పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడైతే నేను కీవర్డ్స్ షార్ట్గా రాసాను. ఎగ్జామ్లో మీరు ఈ కీవర్డ్స్ని సెంటెన్స్గా ఎలాబొరేట్ చేసి రాసుకోవాలి, లేకపోతే యూ విల్ నాట్ గెట్ మార్క్స్. ఓకే, మాల్ న్యూట్రిషన్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న. మాల్ న్యూట్రిషన్లో పిల్లలు మరాస్మస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ క్యాలరీస్, క్వాషియోర్కర్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ ప్రోటీన్. ఒకవేళ చిన్న పిల్లల్లో ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే వాళ్ళ బాడీలో, సపోజ్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఈటింగ్ ఓన్లీ చపాతి, ఓకే, అయితే మీ బాడీలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఒకటే ఉంటుంది. మీరు పప్పు తినకపోతే ప్రోటీన్స్ రాదు, మీరు నాన్ వెజ్ తినకపోతే బాడీలో ప్రోటీన్స్ రాదు. ఓకే, సో సపోజ్ యూఆర్ ఈటింగ్ ఓన్లీ దాల్, ఓన్లీ పప్పుయే తింటున్నారు, రైస్ ఆర్ చపాతి తినట్లేరు, అప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ క్యాలరీస్ అనేది రాదు. ఓకే, సో అందుకే వీ షుడ్ ఈట్ అ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్. బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ అంటే 7 న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? వాట్ ఆర్ ద 7 న్యూట్రియంట్స్? కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, దెన్ వీ హ్యావ్ వాటర్, రఫేజెస్, వైటమిన్స్, మినరల్స్. మన ఫుడ్లో ఒక మీల్లో, లంచ్ అయినా డిన్నర్ అయినా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా ఒక మీల్లో ఆల్ ద 7 న్యూట్రియంట్స్ మస్ట్ బి దేర్. దాన్ని బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటారు. ఓకే, ఒబేసిటీ ఏంటి? ఎక్సెస్ ఆఫ్ క్యాలరీస్. అంటే ఒబేసిటీ ఇస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ డెఫిషియన్సీ. ఒకవేళ ఎక్కువగా క్యాలరీస్ తింటే అప్పుడు ఒబేసిటీ అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇంకొకటి నాన్న, మాల్ న్యూట్రిషన్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ మరాస్మస్, క్వాషియోర్కర్, ఒబేసిటీ రాస్తారా? కాదు, యూ షుడ్ ఇంక్లూడ్ సమ్ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ డిజీజెస్ ఆల్సో. వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ డిజీజెస్ అంటే ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ స్కర్వీ. స్కర్వీ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి. అలాగే రికెట్స్. ఓకే, సో రికెట్స్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి. అలాగే బెరీ, అనేమియా, సో మెనీ డిజీజెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, వన్స్ వైటమిన్ టేబుల్ ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. వైటమిన్ టేబుల్ చదువుకోండి అంటే ఫుల్ టేబుల్ చదువుకుంటారా? అస్సలు అవసరం లేదు ఫుల్ టేబుల్. వైటమిన్ టేబుల్లో మీరు చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ కాలం ఉందా, ఫస్ట్ కాలం అండ్ థర్డ్ కాలం ఒకసారి బుక్ ఓపెన్ చేసి మీరు చూడొచ్చు. ఫస్ట్ కాలం అంటే వైటమిన్ పేరు, థర్డ్ కాలం అంటే డిజీజెస్. ఆ రెండు చదువుకోండి, ఇట్స్ ఇనఫ్. ఎగ్జామ్లో మీరు అడిగేది మీకు క్వశ్చన్స్ అక్కడి నుంచే వస్తాయి. ఓకే, అంటే డిజీజ్, విచ్ డిజీజ్ ఈస్ కాజ్డ్ బై విచ్ వైటమిన్స్, దట్ ఈస్ ఇనఫ్. ఓకే, ఎస్. హాయ్ లక్ష్మణ్, యూరిన్ ఫార్మేషన్ చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న. భాస్కర్ రెడ్డి, I'll explain. Akshara, you have a trick to remember these diseases. That's really great, Akshara. You can share with your friends. Yes, Anchal, you are right. Tejasvi, parasitic nutrition. What about parasitic nutrition in Cuscuta? Tejasvi, what is your doubt? Cuscuta నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కడైనా కావాలంటే గో టు ద వన్ షార్ట్స్ ఆర్ మ్యారథాన్ ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సండే రోజు ఒక మ్యారథాన్ జరిగింది. ఆ మ్యారథాన్లో ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ చూద్దాం నాన్న. లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్లో లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? లొకేషన్ ఎక్కడ? గ్రానా. డార్క్ రియాక్షన్లో ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్ట్రోమా. ఇందాకే చెప్పాను కదా, LGDS ని గుర్తుపెట్టుకోండి. LG అంటే లైట్, G అంటే గ్రానా. డార్క్ రియాక్షన్ అంటే స్ట్రోమా. ఓకే, లైట్ రియాక్షన్కి సన్లైట్ కావాలి, అందుకే కదా దాని పేరు లైట్ రియాక్షన్. ఓకే, లైట్ రియాక్షన్ అంటే సన్లైట్ ఈజ్ మస్ట్. డార్క్ రియాక్షన్ అంటే అది డార్క్లో జరుగుతుందా? కాదు, దాట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ సన్లైట్. సన్లైట్ ఉన్నా లేకపోయినా డార్క్ రియాక్షన్ నడుస్తుంది. అంటే డార్క్ రియాక్షన్ డే టైంలో కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, బట్ దానికి లైట్ అవసరం లేదన్నమాట. ఫోటోలైసిస్ ప్రాసెస్ లైట్ రియాక్షన్లో జరుగుతుంది. డార్క్ రియాక్షన్లో నో ఫోటోసింథసిస్. లైట్ రియాక్షన్లో మనకు ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి నాన్న? ATP, NADPH, O2 కూడా. ఓకే, డార్క్ రియాక్షన్ ప్రోడక్ట్ మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ గ్లూకోజ్. ఇంకా పాయింట్స్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ డీటెయిల్లో మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మ్యారథాన్లో, ఒకసారి చూడండి డౌట్ ఉంటే. కావాలంటే చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తాను ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్లో ఇప్పుడు. ఓకే,
న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా అంటే మంచి క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో అమీబా న్యూట్రిషన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వస్తుంది సుహానా. ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ ఇస్ టాప్ ఇట్లా ఫస్ట్ లేయర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి. ఫస్ట్ అయితే మీరు రివిజన్ చేసినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ని చదువుకోండి ఫస్ట్, మళ్ళీ టైం ఉంటే ఇంకా వేరే క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు చదువుకోవాలి. ఓకే, న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా, ఒక అమీబా డయాగ్రామ్ ఇట్లా డ్రా చేసి సూడోపోడియాని షో చేసి, ఆ సూడోపోడియా ఇస్ యాక్చువల్లీ క్యాప్చరింగ్ ద ఫుడ్. ఓకే, సో సూడోపోడియా ఇస్ క్యాప్చరింగ్ ద ఫుడ్ పార్టికల్ అండ్ సూడోపోడియా ఫుడ్ పార్టికల్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత సూడోపోడియా ఇంకా ఉండవు. సూడోపోడియా అంటే ఏంటి? ఫాల్స్ ఫీట్, టెంపరరీ ఫీట్, జస్ట్ టు క్యాప్చర్ ద ఫుడ్ అనమాట. ఓకే, సో వన్స్ ద ఫుడ్ గోస్ ఇన్ సైడ్, ఫుడ్ వాక్యూమ్ లోపల ఇట్ విల్ గెట్ డైజెస్టెడ్, nutrients will be absorbed and whatever waste material will simply go out of the body through simple diffusion. ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, పాయింట్ వైజ్ రాసేయండి. డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే మ్యారథాన్ ఆల్రెడీ జరిగింది సండే రోజు, అది చూడండి. ఓకే, ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉంటే నాకు టెలిగ్రామ్లో దిస్ టుడే నైట్ ఈస్ ఫర్ యూ పీపుల్, మీరు ఏ టైంలో ఎప్పుడైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఐ విల్ ట్రై టు రిప్లై యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ క్యాన్. ఓకే, సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ మెసేజ్ పెట్టారు. ఐ హ్యావ్ నాట్ ఓపెన్ దేర్ మెసేజెస్, ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఫర్ దాట్, టైమే దొరకలే నాకు, బట్ ఐ విల్ ట్రై టు రిప్లై. రైట్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఆటోట్రాపిక్ అండ్ హెటరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్. ఐఎమ్ సారీ, అయిపోయింది కదా. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ అంటే చూడండి, హౌ టు డూ ద డయాగ్రామ్. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3లో మీరు చేసేది ఏంటి? ఇలా ఒకటి, ఇలా, మళ్ళీ ఇలా. ఓకే, 2 lines లైక్ దిస్, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. ఓకే, ఇవి చేసినాక మీరు చేసేది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ వన్ అబవ్ ది అదర్ ఇలా, అంటే పైలప్ చేస్తాం కదా, వన్ ఆన్ ది అదర్ ఇట్లా పెట్టేస్తాం కదా, బట్టలు పెడతారు ఆర్ ఎనీథింగ్ వెన్ యూ అరేంజ్, అలా అరేంజ్ చేసేయండి. ఇది ఒక స్టాక్, ఇది ఒక స్టాక్, అలాగే ఇది ఒక స్టాక్, తర్వాత ప్రతి ఒక్క స్టాక్ని కనెక్ట్ చేసేయండి. ఓకే, సో see here, this stack and this stack, they both are connected. They are connected by thylakoid. Okay, so they are connected by thylakoid. ఇది ఏంటి? ఆ ఒక స్టాక్ని ఏమంటారు? గ్రానా. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇది ఉంది కదా మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఇట్లా డాట్స్ పెట్టేసేయండి. ఆ డాట్స్ వచ్చేసి స్ట్రోమా. సో ఇక్కడ గ్రానాలోనే లైట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, స్ట్రోమాలో జరిగేది ఏంటి? డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ ఒక చిన్న డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్, ఒక స్టార్చ్ మాలిక్యూల్ అండ్ లిపిడ్ మాలిక్యూల్, ఒక 2-3 లిపిడ్ మాలిక్యూల్స్ చూపించండి. దాట్స్ ఆల్. క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ ఏమీ అంత డిఫికల్ట్ కాంప్లికేటెడ్గా కాదు, సింపుల్ డయాగ్రామ్. 4 మార్క్స్లో చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది, రేపు కూడా మీకు ఎగ్జామ్లో రావచ్చు, చెప్పలేము. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ దిస్ డయాగ్రామ్ వెరీ వెల్. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ డయాగ్రామ్స్ దిస్ వన్ ఈస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బ్రెయిన్ టేబుల్ నేర్చుకోవాలా? డాటర్ ఆఫ్ ఎమాన్యుయల్. బ్రెయిన్ టేబుల్ ఏది నాన్న? విచ్ వన్ ఇస్ బ్రెయిన్ టేబుల్? ఓకే, పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెయినా? టేబుల్ ఎందుకు నాన్న? నేను పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, అది ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో 2 tables ఆర్ దేర్. ఓకే, విచ్ ఆర్ ద 2 tables? ఒకటేమో ఎంజైమ్ టేబుల్, ఇంకొకటి వైటమిన్ టేబుల్. ఓకే, ఎంజైమ్ టేబుల్ ప్లీజ్ ఖచ్చితంగా ఒకసారి వన్స్ గో త్రూ. What are the enzymes in buccal cavity? Stomach lo enzyme pepsin, mouth lo salivary amylase, pancreas lo pancreatic amylase, trypsin, pancreatic lipase. Alage liver lo no digestive juice, malli intestine lo peptidase, sucrase. అంతే కదా, జస్ట్ ఆ ఎంజైమ్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి, దాని కన్వర్జన్ ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎలాగో టేబుల్స్ మీకు ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో, టేబుల్ ఇచ్చి ఆ టేబుల్ చూసి మీరు ఆన్సర్ రాయాలి. వెరీ సింపుల్, ఈజీగా మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు, 4 మార్క్స్ ఇన్ యువర్ పాకెట్ ఓన్లీ. కానీ ఒక్కసారి టేబుల్ని ఇఫ్ యూ గో త్రూ, ఆ 4 questions ఉంటుంది కదా, టేబుల్ ఇచ్చి 4 questions అడుగుతారు నాన్న, 1 mark ఈచ్, 4 questions టోటల్. సో 4 questionsలో లాస్ట్ టైం ఏం చేశారంటే ఫైనల్ పేపర్లో, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో, ప్రీ ఫైనల్లో కూడా 2 questions డైరెక్ట్లీ టేబుల్ నుంచి అడిగినారు, కానీ 2 questions కొంచెం ఇండైరెక్ట్గా అడిగినారు. అందుకే ఆ టేబుల్ మీద మీకు కొంచెం ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ దాట్ ఈజీలీ. ఓకే,
వైటమిన్ టేబుల్లో చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ కాలం థర్డ్ కాలం అంతే సరిపోతుంది. ఫస్ట్ కాలం వైటమిన్ పేరు, ఇంకా థర్డ్ కాలంలో ఏముంటుంది, డిజీజెస్, దట్స్ ఆల్. రోల్ ఆఫ్ రఫేజెస్. రఫేజెస్ అంటే ఫైబర్. మనం ఫైబర్ ఎందుకు తింటున్నాం ఫుడ్లో? హాయ్ హాసిని, వివి గేమింగ్ న్యూ స్టూడెంట్, ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్, వెల్కమ్ వెల్కమ్ నాన్న. మ్యామ్ టుమారో 9th మార్నింగ్ క్లాస్ ఎప్పుడు? 6 o'clock. టుమారో 10th క్లాస్కి 5 o'clock, 9th క్లాస్కి 6 o'clock. ఓకే. రఫేజెస్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రాపర్ బవెల్ మూవ్మెంట్. మన బాడీలో డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ప్రాపర్ డైజెషన్ కోసం, ప్రాపర్ బవెల్ మూవ్మెంట్ కోసం రఫేజెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే. అండ్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ అయితే రాదు మోస్ట్లీ, కానీ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. అందుకే ఒకసారి లేబులింగ్ సరిగా చూడండి. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో లేబులింగ్ ఒకసారి నేర్చుకోండి అంతే. ఓకే ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు 8 మార్క్ క్వశ్చన్. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంతే. ఓకే, ఫస్ట్ చాప్టర్ న్యూట్రిషన్, సెకండ్ చాప్టర్ రెస్పిరేషన్. ఈ 2 చాప్టర్లో మీరు ఏం చదువుకోవాలి అంటే ఓన్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చదువుకోండి సరిపోతుంది. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మొత్తం బయాలజీ టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే దేర్ ఆర్ 13 ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అది మీకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు, 5 చాప్టర్స్ కాబట్టి. ఫస్ట్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ దేర్, బట్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దీస్ 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. స్టార్చ్ టెస్ట్, CO2 is needed అంటే moles half leaf test, and hydrilla plant experiment. These 3 experiments are very important. Okay, అంటే all experiments are important. ఈ 3 కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, స్టార్చ్ టెస్ట్ మీ అందరికీ వచ్చు కదా, మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ కూడా వచ్చు, హైడ్రిలా ప్లాంట్ కూడా ఐ థింక్ యూ నో, ఆల్రెడీ మ్యారథాన్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, సండే మ్యారథాన్లో. మీకు ఇప్పుడు మళ్ళీ కావాలంటే చెప్తాను, లేకపోతే విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. టెల్ మీ, మీరే చెప్పాలి. హాయ్ విఘ్నేష్, జయదీప్, అన్ని చాప్టర్స్? ఎస్ అన్ని చాప్టర్స్ చెప్తాను ఇప్పుడు, టైం ఎంతైనా నేను చెప్తాను. ఓకే, చాప్టర్ సెకండ్ 6th క్వశ్చన్ హ్యాస్ డార్క్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ నైట్. ఇట్ హ్యాడ్ నో డార్క్ రియాక్షన్ ఇట్ క్యాన్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ నైట్, ఇట్ క్యాన్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ డే టైమ్ ఆల్సో. దానికి లైట్ అనేది అవసరం లేదన్నమాట, అందుకే అది డార్క్లో కూడా జరగవచ్చు. కానీ లైట్ రియాక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ ఇన్ డే టైమ్, ఎందుకంటే దానికి లైట్ కావాలి. లైట్ లేకపోతే దట్ కెన్ నాట్ బి హ్యాపెన్, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. తిరుపతి, తిరుపతి అర్థమైందా? ఓకే, డార్క్ రియాక్షన్ డే టైంలో, నైట్ టైంలోనే అవుతుంది, కానీ డే టైంలో కూడా అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే దానికి లైట్ అవసరం లేదు, లైట్తో దానికి ఏం సంబంధం లేదు అంతే. వరలక్ష్మి, ఎస్ ఫాస్ట్గానే చెప్తున్నాను నాన్న. You want me to explain the experiments or shall I move ahead? Come on, tell me. Explain cheyala. Naruto, hi Naruto. Move to next. Kodi mandi emo explain cheyandi, kodi mandi emo paper presentation. Vaishnavi, paper presentation already oka video chesanu. Please see that. Okay. Video section lo untundi. No, Mojesh, I have not done. Ma'am, there was a question about changes. Does food undergo in alimentary canal in previous year paper? Anchal, alimentary canal lo food changes, Anchal? Changes ante ippudu meer cheppochu, buccal cavity lo it is becoming bolus, ante carbohydrate emantaru digestion, stomach lo protein digestion, it is becoming chyme. Okay, actually this question belong to the 7th chapter, coordination in life process undi kada, aa chapter lo ee question. Okay, I think I can skip the experiments. Okay, yes. సో ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే సండే మ్యారథాన్ చూడండి. ఒక పని చేద్దాం, I'll ask you some simple questions from these experiments just to test your knowledge. మీకు ఎంత తెలుసు ఎక్స్పెరిమెంట్స్. స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో which are the chemicals we are using? Come on, tell me fast. Which are the chemicals used in starch experiment? This can be 2 mark question. Okay, ఇంకొకటి చెప్పండి, కెమికల్స్ ఆర్, నేనే చెప్పేస్తున్నాను ఫాస్ట్గా చెప్పాలి కదా. అయోడిన్ అండ్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. ఓకే, సో మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ అండ్ అయోడిన్ ఆర్ ద కెమికల్స్ యూస్డ్ ఇన్ ద స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్.
మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారు, అయోడిన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారు? అయోడిన్ ఈస్ యూస్ టు టెస్ట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. స్టార్చ్ ఉంటే బ్లూ బ్లాక్ కలర్గా మారిపోతుంది, స్టార్చ్ లేకపోతే అది అలానే ఉంటుంది. ఓకే, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ అంటే ఏంటి? మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ హెల్ప్స్ ఇన్ లైక్ ఇట్ ఈస్ డిజాల్వింగ్ ద క్లోరోఫిల్ అనమాట. క్లోరోఫిల్ మొత్తం ఇట్లా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రికాషన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్? ఒకవేళ ఆ క్వశ్చన్ వచ్చినా మిథైలేటెడ్ అయోడిన్, వెరీ గుడ్. KOH ఇక్కడ కాదు, లిటిల్ బాయ్ గేమర్. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వి యూస్ KOH, నాట్ ఇన్ ద స్టార్చ్ టెస్ట్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. ఓకే, 2 మార్క్స్లో. అంటే విచ్ ఈస్ ద కెమికల్ యూస్డ్ ఇన్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, విచ్ ఆర్ ద కెమికల్స్ యూస్డ్ ఇన్ స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ప్రికాషన్ ఏంటి? ప్రికాషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ బాటిల్లో హాఫ్ లీఫ్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము కదా, హాఫ్ లీఫ్ విల్ బి అవుట్ సైడ్, హాఫ్ లీఫ్ విల్ బి ఇన్సైడ్. సో ఆ హాఫ్ లీఫ్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ బాటిల్ మౌత్ దగ్గర ఒక కార్క్ పెడుతున్నాము కదా, ఆ కార్క్ కొంచెం టైట్గా పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే బయట నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మే ఎంటర్ ద గ్లాస్ బాటిల్. ఓకే, అది ఒక ప్రికాషన్. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ దాట్ ద గ్యాస్ విచ్ ఈస్ ఇవాల్వ్డ్ ఈజ్ ఆక్సిజన్? సో వీ హ్యావ్ టు సపోజ్ ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఆక్సిజన్ ఉంది, సో ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఉంది కాబట్టి వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ అ మ్యాచ్ స్టిక్ నియర్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ బర్నింగ్ విగరస్లీ. అది బాగా విగరస్గా బర్న్ అయితే దాట్స్ అ ఇండికేషన్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఆక్సిజన్. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ సపోర్ట్స్ బర్నింగ్, సపోర్ట్స్ కంబషన్. ఓకే, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్రెయిన్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా శాలిని? ఓకే, Anjali, next month pre-board exam, all portion completed but you are getting blank. Anjali, if you are getting blank during your preparation, that's actually a very good sign. ఓకే, నేను కూడా 10th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ టోటలీ బ్లాంక్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్. అంటే నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే అబ్బా నేను ఏం చదువుకున్నాను, నాకు ఏం తెలీదు అని ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది. దాట్ ఈస్ అ నార్మల్ ఫీలింగ్. సో నార్మల్ థింగ్స్ షుడ్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ బ్లాంక్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్, that is absolutely normal. Actually exam lo question chudagane answer automatically it will start flowing if you have prepared well, so don't worry. Okay, so we'll skip the experiments. Okay, materials required. Yes my dear students, 2 marks lo materials required adugutunnaru nana. Suppose moles half leaf experiments lo what are the materials required? KOH, potted plant, ivi materials required. Suppose స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏంటంటే ఇవి అన్ని మెటీరియల్స్ పేరు రాసేయండి. సో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ మంచిగా మీరు అటెంప్ట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ నో ది ప్రాపర్ డయాగ్రామ్. మీకు సరిగా డయాగ్రామ్ తెలిసి ఉంటే ఈజీగా మీరు మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, టుడే లైఫ్ టార్గెట్స్, లైక్ టార్గెట్ 1000 పెట్టారా? మరి మీరు లైక్ చేయట్లేరు కదా, 1000 ఎలా అవుతుంది? మీరు అందరు లైక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి 1000. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు రెస్పిరేషన్ చాప్టర్. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ కొంచెం పెద్ద చాప్టర్, హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ కూడా, అందుకే కొంచెం టైం పడింది. ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. రెస్పిరేషన్ చిన్న చాప్టర్, ఎక్స్క్రీషన్ కూడా చిన్న చాప్టర్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ 6 marks ప్లీజ్ కవర్ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో కూడా ఈ 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, రెస్పిరేషన్, ఎస్, మ్యామ్ 9th PDF ప్లీజ్. కిరణ్ కుమార్ 9th PDF ఈ 10th క్లాస్ సెషన్ అయిపోయినాక ఇస్తాను నాన్న. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. చూడండి ఇక్కడ, వాట్ ఆర్ ది ఇన్నర్ ఫోల్డ్స్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా? ఇప్పుడు మైటోకాండ్రియా ఒక ఓవల్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ కదా, ఆ మైటోకాండ్రియాలో వీ హ్యావ్ ఇన్నర్ ఫోల్డ్స్. వాట్ ఆర్ ద ఇన్నర్ ఫోల్డ్స్? దోస్ ఇన్నర్ ఫోల్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ cristae. Answer here is cristae. Okay, how lungs are protected from injury? సో ఇక్కడ లంగ్స్, రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ కాబట్టి లంగ్స్ ఉంది. లంగ్స్తో పాటు మీరు అందరూ ఏమేమి చూడాలంటే బ్రెయిన్, హార్ట్ అండ్ లంగ్స్, ఈ 3 ప్రొటెక్షన్ మీకు రావాలి నాన్న. ఓకే, హౌ ది హార్ట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్, హౌ ది బ్రెయిన్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్, అలాగే హౌ ది లంగ్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్. దీస్ 3 ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే,
డయాలిసిస్ ప్రాసెస్ భాస్కర్ రెడ్డి, డయాలిసిస్ ప్రాసెస్ ఒక క్వశ్చన్లో ఉంది, 4 మార్క్ క్వశ్చన్, అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రిలేటెడ్ డౌట్ వచ్చినప్పుడు అడగండి. ఇప్పుడు రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ నడుస్తుంది కదా, రెస్పిరేషన్ డౌట్స్ అడిగితే అక్కడే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. మళ్ళీ ఎక్స్క్రీషన్ అప్పుడు అడగండి, ఆ చాప్టర్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ అప్పుడు అడగండి. ఓకే. అక్షర, రెస్పిరేషన్లో డయాగ్రామా? రెస్పిరేషన్లో ఆల్వియోలై డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రికాషన్స్, అహ్మద్ హఫ్తీజ్. హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రికాషన్స్లో మీరు ఏం రాయొచ్చు అంటే, వైల్ రిమూవింగ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఫ్రమ్ ద ఫనెల్, ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ కలెక్ట్ అయింది కదా అహ్మద్, సో ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ని మెల్లగా కేర్ఫుల్లీ తీయాలి, సో దాట్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ షుడ్ నాట్ ఎస్కేప్. ఓకే. ప్రికాషన్స్ ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్లో ప్రికాషన్ ఉంటుంది, ప్రికాషన్ ఖచ్చితంగా రాయండి. హౌ ద లంగ్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్లూరా. లంగ్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ప్లూరా. హార్ట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై పెరికార్డియం మెంబ్రెయిన్ అండ్ పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. బ్రెయిన్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై మెనింజెస్, క్రేనియం అండ్ సిఎస్ఎఫ్, సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే. బ్రెయిన్ వచ్చేసి సిఎస్ఎఫ్, మెనింజెస్ అండ్ క్రేనియం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. హౌ ద వైటల్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్. హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఈస్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ 1 ATP మాలిక్యూల్? సుహానా, భయమవుతుందా బయాలజీ ఎగ్జామ్ అంటే? ఎందుకు నాన్న సుహానా, బయాలజీ ఎగ్జామ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ చాలా ఈజీ. నేను చెప్తున్నాను కదా, ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి. మీరు ఏం ప్రిపరేషన్ ఇంకా చేయలేదంటే ఇది మాత్రం చదువుకోండి. ఎలాగో మన ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఫుల్ ఆన్ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు జస్ట్ ఇట్లా ఫాస్ట్గా రివిజన్ చేస్తారు, సరిపోతుంది వాళ్ళకి. సో ఎనీ న్యూ స్టూడెంట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ స్టడీడ్ ఎనీథింగ్ టిల్ నౌ, అట్లీస్ట్ డూ దిస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను, యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే. పాస్ అయితే ఖచ్చితంగా అవుతారు, ఇంకా మీకు అలా భయమైనా అప్పుడు. ఓకే. కానీ బయాలజీ ఏముంది నాన్న, ఫుల్ 40 and 40 మీరు తెచ్చుకోవాలి. ఓకే. సో హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ 1 ATP మాలిక్యూల్? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. మ్యామ్ ప్లీజ్ హార్ట్. ఎస్ చంద్రకళ, హార్ట్ కూడా. గాడ్ ఎంటిటీ, ఎందుకు నాన్న నువ్వు అలాంటి మెసేజ్ పెడుతున్నావు? అంటే ఎవరెవరు సెషన్ని లైక్ చేయలేరో వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతారా? అలా ఏం కాదు నాన్న, ఎవరు ఫెయిల్ అవ్వరు, అందరు పాస్ అవుతారు. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ లైక్ ద సెషన్. ఓకే. సో 7200 calories. వెరీ గుడ్. Vishnu, hi Vishnu, congratulations. Thank you Nana, congratulations to you also for 100K. Okay. Which organelle is involved in respiration? Mitochondria. Which respiratory product causes muscle fatigue? Lactic acid. Okay. Second stage of anaerobic respiration. Very important question. Anaerobic respiration lo second stage enti? First aithe meeru first step cheppandi naku. ప్రతి ఒక్క రెస్పిరేషన్, లెట్ ఇట్ బి ఏరోబిక్ ఆర్ ఎనెరోబిక్, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? గ్లూకోజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువేట్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే. ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్, ఏరోబిక్, ఎనెరోబిక్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఏదైనా రెస్పిరేషన్ అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది. దీన్ని గ్లైకోలైసిస్ అంటారు. ఫస్ట్ స్టెప్ అడిగినప్పుడు గ్లైకోలైసిస్ రాసేయండి అంతే. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? పైరువేట్ హ్యాస్ 3 ఫేట్. ఆక్సిజన్ ఉంటే ఏరోబిక్, ఆక్సిజన్ లేకపోతే అనెరోబిక్, ఆక్సిజన్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే లాక్టిక్ యాసిడ్. కానీ ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏంటి? అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో సెకండ్ స్టేజ్. ఓకే. సో అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే పైరువేట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇథెనాల్, అంటే ఒక ఆల్కహాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ కూడా ఎంత ఎనర్జీ? 2 ATP. సో ఇది పైరువేట్ టు దిస్, that is the second step of anaerobic respiration. Hope it is clear. Okay. క్రొకడైల్ అండ్ డాల్ఫిన్ ఎందుకు అడుగుతారంటే, డాల్ఫిన్ వినగానే అందరు ఏమనుకుంటారు, అది ఒక అక్వాటిక్ యానిమల్ కదా, ఫిష్లో గిల్స్ ఉంటుంది అని, డాల్ఫిన్లో కూడా గిల్స్ ఉంటాయి అని అనుకుంటారు. బట్ క్రొకడైల్ కూడా లంగ్స్, డాల్ఫిన్ కూడా లంగ్స్. ఓకే. మ్యామల్స్, ఆల్ ది మ్యామల్స్, రెప్టైల్స్, దే హ్యావ్ లంగ్స్. ఓకే. మ్యామల్స్ అయితే లంగ్స్. సో రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ ఇన్ డాల్ఫిన్ కూడా లంగ్స్ ఏ. ఓకే. Let's move on to the next question. What is cutaneous respiration? Come on fast ga cheppandi naku. Cutaneous respiration meaning. Hi Radhika Ramesh.
మ్యామ్ ప్రికాషన్స్ ఆఫ్ మోల్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్లీజ్ టెల్ మ్యామ్. శ్రీహిత దాసరి, శ్రీహిత మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో చెప్పాను కదా, వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ద లీఫ్ ఇన్ ద బాటిల్ కదా, ఆ బాటిల్ క్యాప్ కొంచెం టైట్గా మీరు పెట్టాలి. ఎందుకంటే టైట్గా బాటిల్ రబ్బర్ ట్యూబ్ పెట్టకపోతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మే ఎంటర్ ద గ్లాస్ బాటిల్. ఓకే శ్రీహిత. టైప్స్ ఆఫ్ మసిల్సా? అర్చిత ఆర్ యూ ఫ్రమ్ 9th క్లాస్? ఓకే 9th క్లాస్ వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చారా? మ్యామ్ ఇన్ ఫీమేల్ రిప్స్ ఆర్ యాక్టివ్ ఆర్ డైఫ్రమ్? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ బెన్నీ వ్లాగ్స్. ఫీమేల్స్లో రిప్స్, మేల్స్లో డైఫ్రమ్. ఓకే సో మేల్స్లో డైఫ్రమ్ కానీ ఫీమేల్స్లో డైఫ్రమ్ విల్ నాట్ బి దాట్ యాక్టివ్. రీజన్ ఏంటంటే వెన్ ద మదర్ ఇస్ ప్రెగ్నెంట్, ఓకే ఆ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు బేబీ ఉంటుంది కదా, ఓకే అబ్డామిన్ రీజియన్లో, సో అప్పుడు డైఫ్రమ్ వల్ల బేబీ హర్ట్ అవ్వచ్చు, ఓకే బేబీకి ఇంజురీ రావచ్చు, ఆర్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద అకామిడేషన్ ఆఫ్ ద బేబీ ఇన్ ద అబ్డామిన్ ఏరియా. అందుకే ఫీమేల్స్లో డైఫ్రమ్ విల్ నాట్ బి యాక్టివ్ కానీ ఫీమేల్స్లో రిప్స్ విల్ బి యాక్టివ్. బట్ మేల్స్లో డైఫ్రమ్ ప్లే అ మేజర్ రోల్. ఓకే బెన్నీ బ్లాక్స్ అర్థమైందా? క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటే రెస్పిరేషన్ ఒకవేళ స్కిన్ త్రూ అయితే అది క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్. ఎగ్జాంపుల్ అర్థ్వం, ఫ్రాగ్. ఎస్ నెక్స్ట్ రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ లంగ్ లెవెల్. లంగ్స్ దగ్గర అంటే what we have at lungs? Alveoli, isn't it? So alveoli నుంచి ఆక్సిజన్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్కి వస్తుంది కదా, ఓకే సో అది అన్నమాట ఈక్వేషన్ ఆఫ్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ లంగ్స్ లెవెల్. సో లంగ్స్ దగ్గర గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది? లంగ్స్ దగ్గర గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో హీమోగ్లోబిన్ విల్ బి దేర్. సో 1 hemoglobin will react with 4 molecules of oxygen. Okay, so our reaction aithe what is produced HbO2 taken 4 times. Emantaru dinni? Oxyhemoglobin. What is this called as? Oxyhemoglobin. Okay. So 1 hemoglobin plus 4 oxygen gives oxyhemoglobin and that is the equation happening at the lungs level. ఒకవేళ లంగ్స్ లెవెల్ కాకుండా మీకు టిష్యూ లెవెల్ అడిగితే ఏం రాస్తారు? జస్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్ రియాక్షన్. టిష్యూ లెవెల్లో ఏమవుతుంది? దిస్ ఆక్సిహిమోగ్లోబిన్ ఇస్ దేర్ నా, HbO2 taken 4 times. This will be converted into Hb plus 4O2. అంటే O2 మళ్ళీ సెపరేట్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే సెల్స్లోకి ఆక్సిజన్ పోవాలి కదా అందుకే. ఓకే what is the flexible flattened muscle that has a key role in respiration? Diaphragm. What is cellular respiration? సెల్స్లో రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది కదా సెల్ లెవెల్లో, అంటే సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్లో యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్, గ్లూకోజ్ ఇస్ దేర్ రైట్. సో ఈ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరుగుతుంది. గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి ఎనర్జీ ఆర్ ఏటీపీ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్. అదే సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్. సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఈక్వేషన్ అనేది రాసుకోవాలి. ఓకే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ అందరికీ వచ్చు కదా. ఎస్ C6H12O6 గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్. సో అది ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది గ్లూకోజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ వాట్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, ఇంకా ఎనర్జీ. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్. ఈ స్ట్రక్చర్ పేరు చెప్పండి అన్న. ఎస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ ద కమెంట్స్ టుడే, యూ షుడ్ ఫర్గివ్ మీ ఫర్ దాట్. ఎందుకంటే రేపు ఎగ్జామ్ కాబట్టి మనం ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా చాలామంది మెసేజ్ పెడుతున్నారు కదా, కొంచెం కష్టంగా ఉంది. ఎస్కే గేమర్స్ యూఆర్ ఫ్రమ్ వరంగల్. హలో నాన్న. ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జిగ్నా రెడ్డి. ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ డిఫరెన్సెస్ చెప్పండి నాన్న. సండే మ్యారథాన్ ఒకసారి చూడండి. ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ ఏం లేదు. ఏరోబిక్లో 36 ATP ప్రొడ్యూస్డ్, ఎనరోబిక్లో 2 ATP ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్. ఏరోబిక్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అనరోబిక్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే నెక్స్ట్ మీరు ఏం రాసుకోవచ్చు? ఏరోబిక్లో ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. హ్యూమన్. ఎనరోబిక్లో ఈస్ట్. ఓకే కుసుమ మ్యామ్, ఎనీ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎగ్జామ్ 1 to 3 చాప్టర్లో? మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ కుసుమ, యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఆల్ దిస్. ఓకే
వాటర్ లైక్ పిక్చర్లో ఇట్లా పాయింటెడ్ రూట్స్ లాగా కనపడుతుంది కదా, యాక్చువల్లీ వాటర్ దోస్ ఆర్ ది ఏరియల్ రూట్స్ ఆఫ్ మ్యాంగ్రూవ్. ఓకే, ఏరియల్ రూట్స్ ఆఫ్ మ్యాంగ్రూవ్ ట్రీస్. సో వై దట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ రెస్పిరేషన్. అది వాటర్ లాగ్డ్ ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు రెస్పైర్, అందుకే అది బయటికి వచ్చేస్తుంది ఫర్ రెస్పిరేషన్. యంగ్ ప్లాంట్లో చిన్న చిన్న స్మాల్ పోర్స్ ఉంటాయి కదా నాన్న, ఆ చిన్న చిన్న పోర్స్ ఆన్ అ యంగ్ ప్లాంట్, వాట్ డూ వీ కాల్ దాట్? ఆ యంగ్ ప్లాంట్స్ని ఏమంటారు? దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లెంటిసిల్స్. లెంటిసిల్స్ డయాగ్రామ్ కూడా ఒక యంగ్ స్టెమ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ పోర్స్ పేరు ఏంటని అడుగుతారు. ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఇవి CO2 H2O ఎనర్జీ, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, anaerobic respiration muscles లో జరిగినప్పుడు what is produced, what is the substance produced? So it is lactic acid. సో మన muscles లో anaerobic respiration జరిగినప్పుడు lactic acid is produced. Which structure protect trachea from closing or collapsing? ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ trachea ఉంది కదా, అది కొలాప్స్ అవ్వడానికి ఆర్ క్లోజ్ అవ్వదు అని there is one structure. What is that structure called? Zuveria Abood. Thank you. Okay, yes, welcome Nana. So that structure is called cartilaginous rings. Okay, ఫ్రూటీ తాగినారు కదా మీరు అందరూ. ఫ్రూటీ తాగినప్పుడు ఫ్రూటీ స్ట్రాలో దేర్ ఆర్ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, అంటే స్ట్రా ఇలా ఉంటుంది, బెండ్ అయిన దగ్గర దేర్ ఆర్ సమ్ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఆ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని కార్టిలేజినస్ రింగ్స్ అంటారు. ఓకే, సిల్వర్ హంటింగ్ గేమింగ్, ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ 4 మార్క్స్లో అడుగుతారు, కొన్నిసారి 2 మార్క్స్లో కూడా అడుగుతున్నారు. 2 మార్క్స్ అడిగినప్పుడు 4 పాయింట్స్ రాయండి సరిపోతుంది, 4 మార్క్స్ అడిగినప్పుడు మినిమం 8 పాయింట్స్ రాయాలి. ఓకే ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్? ఈ గివెన్ పిక్చర్లో డయాగ్రామ్ స్ట్రక్చర్, ఈ స్ట్రక్చర్ పేరేంటి? సో దిస్ ఈస్ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ అవర్ లంగ్స్, స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ అవర్ లంగ్స్, అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆల్వియోలై. ఓకే, చంద్రకళ హార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తాను నాన్న, చెప్తాను. హార్ట్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు. లైఫ్ విత్ మనస్వి న్యూ స్టూడెంట్, వెల్కమ్ వెల్కమ్. ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్ వెల్కమ్. రచ్చా గన్స్, హోలోజిక్ న్యూట్రిషన్ మీనింగ్ ఏంటి? హోలోజిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఇప్పుడు త్రూ ద మౌత్ వీఆర్ ఈటింగ్ నా, సో దాట్ ఈజ్ హోలోజిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, ఇంజెషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా తింటున్నాము కదా హోలోజిక్ న్యూట్రిషన్. 5 స్టెప్స్: ఇంజెషన్, డైజెషన్, అబ్జార్ప్షన్, అసిమిలేషన్, ఇజేషన్. ఓకే, నేమ్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లంగ్స్, ఆల్వియోలై. ప్రాసెస్, ఈ కెమికల్ ఈక్వేషన్లో ప్రాసెస్ పేరేంటి? సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఈక్వేషన్? రెస్పిరేషన్. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, ఇట్లా రేషియో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు నాన్న. రేషియో బేస్డ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇన్సెక్ట్ ఇస్ టు ట్రాకియా, అలాగే ఫిష్ ఇస్ టు డాష్. ఇప్పుడు ఇన్సెక్ట్స్లో రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ ట్రాకియా అనుకోండి, అయితే ఫిష్లో రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ ఏది ఉంటుంది? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. If trachea is the respiratory organ of insects, what is the respiratory organ of fish? Of course it is gills. Okay, oxygen percentage in exhaled air. Exhaled air lo oxygen percent enta 16%, inhaled air lo oxygen percent 21%. Okay, మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది 21%, ఎగ్జేల్ చేసినప్పుడు that becomes 16%. Term respiration is derived from the word respire. Which structure prevent entry of food from and water in respiratory tract? So respiratory tract, ఇది ఏంటి? Wind pipe, ఇది ఏంటి? Food pipe. So food should go in food pipe and wind should or air should go in wind pipe. So ఆ ఫుడ్ ఉంది కదా, ఫుడ్ అండ్ విండ్కి ఒక కామన్ ప్యాసేజ్ ఉంటుంది ఫస్ట్. సో ఆ ఫుడ్ బై మిస్టేక్ కూడా ఇక్కడ విండ్ పైప్లో రావద్దు అని ఆ విండ్ పైప్ మీద ఒక ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఆ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఎపిగ్లాటిస్ అంటారు. సో దట్ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ ఎపిగ్లాటిస్, దట్ ప్రివెంట్స్ ది ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ద విండ్ పైప్. ఓకే, భూమి కన్నా ఎవర్రా ప్రణీల్? మ్యామ్ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్పండి. సరే నాన్న ఇప్పుడు చెప్తాను ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్.
ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ బ్యాక్టీరియా పర్ఫామ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? ఫర్మెంటేషన్. విచ్ ఆర్గనల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్? మైటోకాండ్రియా. 1 ATP 7200 క్యాలరీస్. మెంబ్రెయిన్ అరౌండ్ ది లంగ్స్ వచ్చేసి ఏంటి మ్యామ్? కొంచెం స్లో చెప్పండి. ప్రత్యూష స్లో చెప్పాలా? కొద్దిమంది ఏమో ఫాస్ట్ చెప్పండి అంటున్నారు, కొద్దిమంది ఏమో స్లో చెప్పండి అంటున్నారు. ఓకే, లెట్ మీ ఫాలో మీడియం పేస్, మీడియంగా చెప్తాను. ఓకే, వాట్ వి కాల్ ద మెంబ్రెయిన్ దట్ సరౌండ్ ది లంగ్స్. లంగ్స్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటారు? ప్లూరా. లంగ్స్ సరౌండింగ్ ద లంగ్స్ దేర్ ఈస్ ప్లూరా. What is the structure in the given diagram? This is mitochondria. Okay, so these are the expected questions from 2 marks questions from respiration. Okay, ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ 4 mark questions from respiration. Okay, ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది కదా రెస్పిరేషన్లో. రెస్పిరేషన్లో ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ 6 mark question అండ్ అది ఒక గన్ షాట్ క్వశ్చన్ కూడా. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్లో వీ హ్యావ్ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్? ఆ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ 6 mark క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, డ్రా అ ఫ్లో చార్ట్ ఫర్ హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఓకే, ఇది సీక్వెన్షియల్ క్వశ్చన్ అంటారు. సీక్వెన్షియల్ అంటే సీక్వెన్స్, ప్రాపర్ సీక్వెన్స్లో మీరు ఏమంటారు? ఆర్గన్ని రాయాలి అనమాట. ఓకే, సో పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్, దిస్ ఈస్ ది పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్. ఓకే, వాణిశ్రీ, ఫోటోసింథసిస్ రెస్పిరేషన్ డిఫరెన్స్ ఒకటి, కంబషన్ రెస్పిరేషన్ డిఫరెన్స్ ఒకటి, ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ డిఫరెన్స్ ఒకటి. ఈ 3 డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. వాణిశ్రీ, యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వేర్ ఇంపార్టెంట్ టిల్ లాస్ట్ ఇయర్, కానీ లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ ప్యాటర్న్ డిసెంబర్ మంత్లో లాస్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ చేశారు కదా, ఆ పేపర్ ప్యాటర్న్ కొంచెం చేంజ్ చేశారు అనమాట. 4 marksలో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ తీసేశారు. సో ఇప్పుడైతే SA1లో రావచ్చు, వస్తే కూడా నేను చెప్పాను కదా మ్యారథాన్, సండే మ్యారథాన్లో అది చూడండి. మళ్ళీ మీకు కొత్త పేపర్ ప్యాటర్న్ ఈ ఇయర్ డిసెంబర్లో మళ్ళీ వస్తుంది. ఓకే, సో డిసెంబర్లో మళ్ళీ SSC బోర్డ్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ విల్ రిలీజ్ నా, అప్పుడు రిలీజ్ చేసినప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీకు పేపర్ ప్యాటర్న్. డిఫరెన్సెస్ అయితే మీరు రెడీగా పెట్టుకోండి, ఏమవుతుంది. ఓకే, వాణిశ్రీ. సోను, ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ లెసన్ వచ్చేసి ఫోటోసింథసిస్ రెస్పిరేషన్, ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. ఫోటోసింథసిస్ రెస్పిరేషన్ కంబషన్ అవి కూడా ఇంపార్టెంట్. సో రిమెంబర్ దిస్ పాత్వే, ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, మీరు పల్మనాలజిస్ట్కి కలిసినప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? ఇది కూడా ఒక 2 marksలో మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే పల్మనాలజిస్ట్, కార్డియోలజిస్ట్, హార్ట్ డాక్టర్, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డాక్టర్, అలాగే విచ్ వన్, నెఫ్రోలజిస్ట్. ఓకే, కిడ్నీ రిలేటెడ్ డాక్టర్, ఆర్ దిస్ వన్ బ్రెయిన్ న్యూరోలజిస్ట్, బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ డాక్టర్. ఓకే, సో అలాంటి డాక్టర్స్ని కలిసినప్పుడు మీరు ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అని క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో మీరు 10th class లెవెల్లో ఉన్నారు, మీరు చిన్నపిల్లల్లాగా రాయకూడదు. ఓకే, సో మీ లెవెల్లో మీరు ఎలా రాస్తారు అంటే, మీరు డాక్టర్ దగ్గర అసలు ఎందుకు వెళ్తారు? మీరు కాదు, ఎవరైనా డాక్టర్ దగ్గర మనం ఎందుకు వెళ్తాం అంటే, ఏమైనా డిజీజ్ వచ్చినప్పుడు, ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే, ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ కావాలంటే వీ విల్ గో నియర్ దెమ్. ఓకే, సో పల్మనాలజిస్ట్ అంటే లంగ్స్ రిలేటెడ్ డిజీజ్ ఆర్ లంగ్స్ రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్ గురించి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయండి, అంతే. సో హౌ టు ప్రివెంట్ లంగ్ డ్యామేజ్ అది అడగొచ్చు. లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎలా చేస్తారు, అది ఒక ట్రీట్మెంట్ కదా లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. ఆస్థమా ఆర్ ట్యూబర్కులోసిస్, టీబీ, ఇవి లంగ్స్ రిలేటెడ్ డిజీజెస్, దీని గురించి అడగండి. హౌ దోస్ డిజీజెస్ క్యాన్ బి క్యూర్డ్. ఓకే, సో ఐదర్ డిజీజ్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్, ఆ క్వశ్చన్సే అడగండి. ఓకే, మైటోకాండ్రియా డయాగ్రామ్ వస్తే రావచ్చు. సో వెరీ ఈజీ డయాగ్రామ్, స్టెప్స్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ aerobic anaerobic difference, very important from this chapter. Aerobic anaerobic important. చెప్తాను అఖిల్, ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ కన్యాధారి. మ్యామ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ చెప్పాను కదా. సోను, ప్రియా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, హాయ్ ప్రియా.
ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ 4లో వరుణ్. ఆల్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, కానీ న్యూట్రిషన్ ఇంకా రెస్పిరేషన్ ఈ రెండు చాప్టర్లో ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ చూడండి నాన్న. ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్లో, అనరోబిక్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లో. ఏరోబిక్ వచ్చేసి 36 కూడా మీరు రాయొచ్చు, 36 ఆర్ 38 ATP. అనరోబిక్ వచ్చేసి మనకు లెస్ ఎనర్జీ, ఓన్లీ 2 ATP. ఓకే, ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏరోబిక్లో. అనరోబిక్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఆల్కహాల్ ఆర్ లాక్టిక్ యాసిడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ అండ్ ఈస్ట్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అనరోబిక్. ఓకే, alveoli స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లంగ్స్ అడిగితే alveoli ఆన్సర్. ఓకే, alveoli డయాగ్రామ్ ఇది ఒక 5 స్టార్ క్వశ్చన్. ఓకే, రెస్పిరేషన్ చాప్టర్లో చెప్పాలంటే దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో eat 5 star and read all the important 5 star questions. Okay, ma'am, what are the difference in respiration lesson? Oh, Sonu, you are asking the same question. Formation of urine, యూనివర్సల్ సాల్వ్. యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఇప్పుడు alveoli డయాగ్రామ్ అంటే ఇలా ఒక alveoli బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసి దాని చుట్టూ ఇట్లా బ్లడ్ వెసల్ని చూపియండి. ఆ బ్లడ్ వెసల్, బ్లడ్ క్యాపిలరీ 1 cell థిక్, వెరీ థిన్ అనమాట. సో ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఎంటరింగ్. ఓకే, అండ్ ఫ్రమ్ alveoli it will go to the blood vessel, again from blood vessel it will go back to the alveoli. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్చేంజ్ చూపిస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇలా. సో వన్ మోర్ థింగ్ ఎవ్రీబడి, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇది కూడా MCQsలో బాగా అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడే చెప్తున్నాను, ఈ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి. MCQsలో ఎలా అడుగుతున్నారు అంటే ఎగ్జైల్డ్ ఎయిర్లో వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ O2. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్లో ఆక్సిజన్ 21%, ఎగ్జైల్డ్ ఎయిర్లో 16%. అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది కదా, ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 0.03%. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తక్కువగా ఉంటుంది కదా ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు, మనం ఎక్స్హేల్ చేసినప్పుడు ఎక్కువగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది, 4.4%. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద పర్సంటేజ్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ MCQs. పార్ట్ బి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇన్ బ్లడ్. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, టిష్యూ లెవెల్ అండ్ లంగ్ లెవెల్. లంగ్స్ లెవెల్లో ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్ లంగ్స్ లెవెల్లో మనకు ఆక్సిజన్ 1 హిమోగ్లోబిన్ రియాక్ట్స్ విత్ 4 ఆక్సిజన్ లంగ్స్ లెవెల్లో. ఓకే, సో అది ఏం ఫామ్ అవుతుంది? HbO2 టేకెన్ 4 times ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్. ఓకే, టిష్యూ లెవెల్లో ఏమవుతుంది? టిష్యూ లెవెల్లో ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ బ్రేక్స్ డౌన్ ఇంటూ హిమోగ్లోబిన్ అండ్ 4 ఆక్సిజన్ టిష్యూ లెవెల్లో. ఓకే మ్యామ్, వీ ఇన్హేల్ 0.03% కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఎగ్జైల్ 4.4. అవును, డాటర్ ఆఫ్ ఎనామల్, కరెక్ట్ అన్నారు. అదే కదా ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, సాయి రిత్విక్ ఎవర్రా? నిక్షిత్. some spam is going on. Okay, ma'am, what are the important differences in Sonu, you are asking the same question so many times, Nana. Okay, let me come here. Chaitanya Shri, hello Nana. Taruni, cardiac cycle చెప్తారా? చెప్తాను Nana. Next question లో ఇక్కడ go through the following picture and answer the given questions. Okay, so which is this experiment? This is yeast experiment. Okay, ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చి మోస్ట్లీ టేబుల్ ఇచ్చి అడుగుతారు, కానీ ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో చాలామంది ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అడిగినారు కాబట్టి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం ఈస్ట్ సెల్స్ తీసుకోవాలి. ఈస్ట్ సెల్స్ని గ్లూకోజ్తో బాయిల్ చేసి వీ హ్యావ్ టు మిక్స్ ఇట్ విత్ గ్లూకోజ్ అండ్ బాయిల్ ఇట్. ఓకే, గ్లూకోజ్ బాయిల్డ్ గ్లూకోజ్ ఎందుకంటే టు రిమూవ్ ఆక్సిజన్, because this experiment should happen in absence of oxygen. Okay, ఆక్సిజన్ ని తీసేయాలి, అప్పుడే కదా ఈస్ట్ విల్ పర్ఫార్మ్ anaerobic respiration అన్నమాట. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ ని మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీఆర్ బాయిలింగ్ విత్ గ్లూకోజ్. సో అది బాయిలింగ్ చేసినప్పుడు జానస్ గ్రీన్ డై అని ఒక డై ఉంటుంది, దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి టు టెస్ట్ ది షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. అంటే ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ ఉంటే దిస్ డై విల్ షో కలర్ చేంజ్ అనమాట. ఓకే,
ఫైన్. సో ఈస్ట్ సొల్యూషన్ని ఇక్కడ తీసుకున్నాము కదా, పైన ఈస్ట్ సొల్యూషన్ పైన వీ హ్యావ్ టు పుట్ అ పారాఫిన్ లేయర్. ఓకే, లిక్విడ్ పారాఫిన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము? అంత కష్టపడి ఇక్కడ నుంచి ఆక్సిజన్ తీసేసినాం కదా, సో మళ్ళీ బయట ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి ఆక్సిజన్ షుడ్ నాట్ కమ్ ఇన్ టచ్ విత్ ద ఈస్ట్ సొల్యూషన్. అందుకే దాన్ని లిక్విడ్ పారాఫిన్తో మంచిగా కవర్ చేసేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇది కవర్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఇట్ విత్ అ డెలివరీ ట్యూబ్. ఏంటిది? డెలివరీ ట్యూబ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ డెలివరీ ట్యూబ్ ఎందుకంటే ఈస్ట్ విల్ స్టార్ట్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ లైమ్ వాటర్ తీసుకోవాలి మనం. ఇన్ దిస్ అనదర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ లైమ్ వాటర్. లైమ్ వాటర్ అంటే ఏంటి? CaOH taken twice. CaOH taken twice is lime water. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ వస్తుంది కదా, ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ విల్ రియాక్ట్ విత్ లైమ్ వాటర్. సో ఈక్వేషన్ ఏంటి? మీరు ఈక్వేషన్ కూడా రాసుకోవచ్చు, రాస్తే మంచిది. సో లైమ్ వాటర్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇట్ విల్ గివ్ CaCO3. CaCO3 అంటే దిస్ ఇస్ వైట్ PPT, వైట్ ప్రెసిపిటేట్. ఈ వైట్ ప్రెసిపిటేట్ వల్లనే లైమ్ వాటర్ టర్న్స్ మిల్కీ. ఓకే, so with this experiment we can prove that yeast is undergoing respiration even in the absence of oxygen, ante anaerobic respiration. ఆ anaerobic respiration వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ కలెక్ట్ అయింది కదా, అక్కడ లైమ్ వాటర్ చేంజింగ్ ఇంటూ మిల్కీ కలర్, which gives a confirmation for carbon dioxide, which gives a confirmation for carbon dioxide gas. Okay, God entity. What is your good name? God entity. Everyone says eat 5-star and do nothing. Ma'am is saying eat 5-star and read 5-star questions. Avunu. So ikkada liquid paraffin enduku use chestunnamo? To avoid the contact of carbon dioxide with the contact of oxygen with the yeast solution. Which chemicals is used to know whether oxygen is present or absent in glucose solution? Janus green dye. Okay, what is the aim of the experiment? Aim of the experiment vachesi to prove that carbon dioxide is released during anaerobic respiration. Okay, or to prove anaerobic respiration in yeast cells. Fourth question, end lo lime water turns to which color? So lime water turns to milky color. Okay, clear? Yeast experiment ఎవరెవరైతే yeast experiment అడిగినారో క్లియర్ కదా? దేవర్షిని SA1 లో న్యూట్రిషన్ ఎక్స్క్రీషన్ ఈ రెండు హై వెయిటేజ్ చాప్టర్. అంటే రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, కోఆర్డినేషన్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఎక్స్క్రీషన్ ఇంకా న్యూట్రిషన్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్. ఓకే, రోల్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్ ఏంటి? సో దిస్ ఈస్ విండ్ పైప్, దిస్ ఈస్ ఫుడ్ పైప్. సో విండ్ పైప్ మీద ఒక ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్రివెంటింగ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ద విండ్ పైప్. విండ్ పైప్లో ఏరే వెళ్ళాలి, ఫుడ్ పైప్లో ఫుడ్ షుడ్ గో. ఓకే, సో ఫుడ్ బై మిస్టేక్ ఇక్కడ రావద్దు అని ఆ విండ్ పైప్ మీద ఒక ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, దట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ద విండ్ పైప్. అది ఎపిగ్లాటిస్ ఫంక్షన్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ నాన్న, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే మీ అందరి ఫేవరెట్ చాప్టర్ కదా, చాలా ఇష్టపడతారు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే, వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్. ఓకే, రెస్పిరేషన్లో ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇందాక ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి, ఆ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది నాన్న, జర్మినేటెడ్ సీడ్, CO2 ఇవాల్వ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్, హీట్ ఈజ్ ఇవాల్వ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా ఒకసారి చూడండి. ఓకే, ఆల్వియోలై ఎక్స్చేంజ్ ఉంది కదా, ఇది మోస్ట్లీ 4 మార్క్స్లో అడుగుతున్నారు, 6 మార్క్స్లో మోస్ట్లీ అడగరు, సమ్ టైమ్స్ దే మే ఆస్క్. ఆల్వియోలై ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఇలా ఒక ఆల్వియోలై డ్రా చేసి దాని చుట్టూ మీరు ఏం డ్రా చేయాలి? బ్లడ్ క్యాపిలరీ. బ్లడ్ క్యాపిలరీలో యూ హ్యావ్ టు షో ఈక్వేషన్ చెప్పాను కదా, లంగ్స్ లెవెల్ అండ్ టిష్యూ లెవెల్లో. ఓకే, 1 Hb + 4 H2O గివ్స్
HbO2 taken 4 times ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్, ఆ ఈక్వేషన్ రాయండి. ఓకే, ఆల్ రైట్, లెట్స్ బిగిన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే సూపర్ స్టార్ హార్ట్ గురించి. మీరందరూ హార్ట్కి ఒక పేరు పెట్టారు కదా, సూపర్ స్టార్. ఎస్, సో అదే హార్ట్ ఈస్ బ్యాక్. హార్ట్ ఈస్ బ్యాక్, బట్ యూ పీపుల్ come on, give a heart to this session ante for your superstar. Like the session. Janus green B solution, yes Shri Shraddha, Janus green B solution ante ade dye pair anamata. nen dye cheppanu kada, ade nana Janus B green solution. Star boy Sai, hi nana. 2 minutes break please. Nikhila, you want break? భాస్కర్ రెడ్డి, విచ్ వన్ యూ వాంట్ భాస్కర్ రెడ్డి? ఆ చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను కదా భాస్కర్ రెడ్డి. వాట్స్ యువర్ డౌట్, ప్లీజ్ టెల్ మీ వన్స్ అగైన్. చూడండి నాన్న, ఇప్పుడు నేను న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీరు బ్రెయిన్ గురించి అడిగితే ఎలా చెప్తాను మీరే చెప్పండి. సో రిలేటెడ్ చాప్టర్ డౌట్స్ అడగండి. ఇప్పుడు నేను ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చెప్తున్నాను కదా, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అప్పుడు హార్ట్ డయాగ్రాము, హార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది అడగండి. సో రిలేటెడ్ డౌట్స్ అడిగితే ఈజీగా ఉంటుంది కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. You should not feel bad. Bhaskar Reddy, please tell me what is your doubt. Tejashvi, internal structure of heart. చెప్తాను నాన్న, ఇప్పుడే చెప్తాను. ఓకే, బబ్లు, ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టెప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. విచ్ స్టెప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ నాన్న? మ్యామ్ పారాఫిన్ వాక్స్ ఉంది కదా, మరి CO2 డెలివరీ ట్యూబ్లోకి ఎలా పోతుంది? అహ్మద్ హఫ్తీజ్, ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఇక్కడ ఒకటి ఫిక్స్ చేశారు కదా టెస్ట్ ట్యూబ్, అండ్ ఇక్కడ పారాఫిన్ ఉంది చూడండి. అహ్మద్ హఫ్తీజ్, సీ హియర్. సో దిస్ ఇస్ పారాఫిన్ వ్యాక్స్, కానీ ఇక్కడ సెంటర్లో ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ ఉంది కదా, ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ ద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్. ఓకే, సుహానా, చాలా క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ మిడిల్ నుంచి అడుగుతున్నారు. ఇది మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇఫ్ యూ వోంట్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ దెన్ టెల్ మీ. నేను ఇస్తున్నాను కదా అష్యూరెన్స్ నాన్న. ఇది ఫస్ట్ మీరు, ఇది టాప్ లేయర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఇది ప్రిపేర్ అవ్వండి. మళ్ళీ మీకు టైం ఉంటే మీరు వేరే క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అవ్వదు అని చెప్పట్లేదు నేను ఇక్కడ, కానీ మీరు ఏం ఇంకా చదువుకోలేదంటే ఫస్ట్ ఇది చదువుకోండి. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ గో టు అదర్ క్వశ్చన్స్. టెక్స్ట్ బుక్స్ మిడిల్ నుంచి అడుగుతారు, ఒకటే రెండు అడుగుతారు, ఎక్కువ అడగరు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కాదు, ఇట్ షుడ్ బి లార్జెస్ట్. లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఇన్ అవర్ బాడీ ఏంటి? అయోటా. డివైస్ యూస్ టు మెజర్ బ్లడ్ ప్రెషర్. బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి హాస్పిటల్ వెళ్తారు కదా, ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఒకటి క్లాత్ ర్యాప్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్? స్పిగ్మోమానోమీటర్. బీ కేర్ఫుల్ విత్ ద స్పిగ్మోమానోమీటర్ స్పెల్లింగ్. ఓకే, Bablu, CO2 increased. Oh, ma'am, why the CO2 increased? Enamuel, CO2 ekkada nana increased? పారాఫిన్ వ్యాక్స్ ఉంది, కానీ సెంటర్లో ఒక ట్యూబ్ ఉంది కదా ఇక్కడ. ఆ ట్యూబ్ వైటీ క్రియేటర్స్, ఆ ట్యూబ్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. ఓకే, బ్రేక్ కావాలా? ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కంప్లీట్ చేసి బ్రేక్ తీసుకుందామా? ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాము, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కంప్లీట్ చేసి. ఓకే, టెలిగ్రామ్లో క్వశ్చన్ పెట్టారా? పెడతాను నాన్న, ఈ సేమ్ PDF టెలిగ్రామ్లో పెడతాను. ఓకే, భాస్కర్ రెడ్డి, ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ యువర్ డౌట్. దేవిక, హార్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ హార్ట్ డయాగ్రామ్ చాలామంది అడుగుతున్నారు, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ. హ్యూమన్ బాడీలో బ్లడ్ వెసల్స్, విచ్ ఆర్ ది బ్లడ్ వెసల్స్? ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, 4th క్వశ్చన్స్, 5 స్టార్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, ఆర్టరీస్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది, హైగా ఉంటుంది కంపేర్ టు వెయిన్స్? So why will arteries have more blood pressure? Because arteries are pumping the blood from heart to different parts of the body. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఒక వాటర్ మోటార్ పంప్ ఉంటుంది.
సో కింద వాటర్ సంప్ నుంచి ఆర్ బోర్వెల్ అని ఉంటుంది కదా మీకు ఇంట్లో. సో కింద అండర్ గ్రౌండ్ నుంచి వాటర్ పైకి వెళ్ళాలి, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్కి వెళ్ళాలంటే ఒక వాటర్ మోటార్ పంప్ పెడతారు. ఓకే, సో ఆ వాటర్ మోటార్ పంప్ ఎలా పని చేస్తుంది, సేమ్ మన హార్ట్ కూడా అలాగే పని చేస్తుంది అనమాట. సో అవర్ హార్ట్ ఈస్ పంపింగ్ ద బ్లడ్. ఇప్పుడు హార్ట్ బ్లడ్ని పంప్ చేసినప్పుడు ఆర్టరీస్ ఓన్లీ ఈజ్ టేకింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇప్పుడు బ్లడ్ పంప్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ కొంచెం హైగా ఉండాలి కదా. హై ప్రెషర్తోనే పంప్ అయితే దాట్ బ్లడ్ క్యాన్ రీచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. అంటే మన హార్ట్ అంత చిన్నగా ఉంటుంది, అంత చిన్న ఆర్గన్ ప్రతి ఒక్క సెల్కి ఆక్సిజన్ సప్లై చేయాలంటే అది కొంచెం గట్టిగా హై ప్రెషర్తో పంప్ అనేది చేసుకోవాలి కదా. సో అందుకే ఆర్టరీస్లో బ్లడ్ పంప్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రెషర్ హైగా ఉంటుంది. హై ప్రెషర్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఫింగర్ టిప్స్కి, మీ కాలుకి, మీ హెడ్, బ్రెయిన్ ప్రతి ఒక్క పార్ట్కి బ్లడ్ ఎలా రావాలి, ఆక్సిజన్ ఎలా రావాలి, అందుకే ఒక హై ప్రెషర్ ఉంటుంది. కానీ వెయిన్స్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెయిన్స్ ఇస్ జస్ట్ కలెక్టింగ్ ద బ్లడ్. వెయిన్స్ చేసేది ఏంటి ఇక్కడ, కలెక్టింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ బ్యాక్ టు ది హార్ట్. ఓకే, సో అందుకే అక్కడ ప్రెషర్ స్లోగా ఉంటుంది, అంత ఫాస్ట్గా అవసరం లేదు అక్కడ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రీజన్ యూ కెన్ రైట్. తేజస్వి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఇప్పుడే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, రేషం, ఎస్, yes, I'm missing out many messages. I'm really sorry for that, Nana. Still, if any of your doubts are left out, please contact me on Telegram. Tonight I'll try to reply your messages. Okay, ikkada to read each and every message, it's little difficult. Okay, so many of you asking internal structure of heart. I'll explain. Ippude explain chestanu. Okay, Varshita, enti nanna, what is the doubt, Varshita? Diazine is also used. Okay, blood pressure of healthy man, and what does that indicate? So what is the blood pressure of healthy man? 120/80. 120 is systolic pressure, 80 is diastolic pressure. Given diagram lo idi diagram pair entante, this is double circulation. Okay, so this diagram is double circulation. Example, ee diagram example double circulation example lo best example meer human e rayochu, that's all. Okay, valves present at the right auriculoventricular aperture. Okay, auriculoventricular aperture ante, suppose this is the heart is divided into 4 chambers. Okay, we'll take a break after this transportation explanation. Many of you asking for break. Okay, so this is auricle, right auricle, sorry, this is left auricle, this is left ventricle, ఇదేమో రైట్ ఆరికల్ అండ్ ఇదేమో రైట్ వెంట్రికల్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆరికల్ అండ్ వెంట్రికల్ మధ్యలో, ఏట్రియం అండ్ వెంట్రికల్ మధ్యలో వీ హ్యావ్ ఏ వాల్వ్. ఆ వాల్వ్ పేరు వచ్చేసి బైకస్పిడ్. అండ్ అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, దాని పేరు వచ్చేసి ట్రైకస్పిడ్. బైకస్పిడ్ ఇంకొక పేరు ఏంటి, మైట్రల్ వాల్వ్. సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ అడిగినారు కాబట్టి ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఒకవేళ లెఫ్ట్ సైడ్ అడిగినప్పుడు రైట్ డౌన్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్. సో దేర్ ఆర్ టోటల్ 4 వాల్వ్స్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. 2 అయితే ఇవి బైకస్పిడ్, ట్రైకస్పిడ్. ఇంకా 2 ఏదంటే అయోటా స్టార్టింగ్లో ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, అయోటిక్ వాల్వ్. అలాగే మనకు ఏంటంటే పల్మనరీ ఆర్టరీ దగ్గర ఇంకొక వాల్వ్ ఉంటుంది, పల్మనరీ వాల్వ్. ఓకే, కానీ మెయిన్ వాల్వ్ వచ్చేసి బైకస్పిడ్ అండ్ ట్రైకస్పిడ్. ఓకే, దిస్ వన్ చూడండి అన్న, థర్డ్ క్వశ్చన్. ఇది అయితే 5 స్టార్ టు ది పవర్ 5 స్టార్ అనమాట. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దేర్ వేర్ నో బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్? మన బ్లడ్లో ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు డెంగీ ఫీవర్ అయినప్పుడు చాలా భయపడతారు, ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయింది అని మాట్లాడతారు. ఎందుకు నాన్న అంత భయపడతారు? ఎందుకంటే బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతే
ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ఏమైనా చిన్న దెబ్బ తాకినా బ్లడ్ మొత్తం ఇట్లా దాయి ఇట్లా ఫాస్ట్గా బ్లడ్ లాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే ప్లేట్లెట్స్ హెల్ప్ ఇన్ క్లాటింగ్. సో మీరు ఈ ఆన్సర్ని ఎలా రాసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి, ఫ్లో చార్ట్ ఒకటి రాసుకోండి. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో ప్లేట్లెట్స్, యూ రైట్ ద ఫుల్ సెంటెన్స్. నేను ఇక్కడ షార్ట్గా రాస్తున్నాను. నో ప్లేట్లెట్స్ అంటే దేర్ విల్ బి నో బ్లడ్ క్లాటింగ్. ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది జరగదు. నో బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటే హెవీ బ్లడ్ లాస్. ఓకే, నో బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటే హెవీ బ్లడ్ లాస్. హెవీ బ్లడ్ లాస్ అంటే ద పర్సన్ మే నాట్ సర్వైవ్, అంటే బాడీ నుంచి మొత్తం బ్లడ్ బయటికి వచ్చేస్తే ద పర్సన్ విల్ నాట్ సర్వైవ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ అవర్ బాడీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, 2 మార్క్ క్వశ్చన్, చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది. ఒక్క ఇఫ్ బేస్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ రెడ్ కలర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్లడ్? హ్యూమన్ బ్లడ్ రెడ్ కలర్ ఎందుకు ఉంటుంది? హీమోగ్లోబిన్ వల్ల. ఓకే, హెచ్బి హీమోగ్లోబిన్. హీమోగ్లోబిన్లో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏంటి? ఐరన్. హీమోగ్లోబిన్ సెంటర్లో ఐరన్ ఉంటుంది. హూ ఇన్వెంటెడ్ స్టెథెస్కోప్? రెనే లెనెక్. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం ఏం ప్రూఫ్ చేసుకుంటున్నాము? ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ని ప్రూఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా? పాలిథిన్ పేపర్తో ఇట్లా ర్యాప్ చేస్తే ప్లాంట్ని చిన్న చిన్న వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కనపడతాయి నాన్న. ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్, లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్. ఈ డివైస్ పేరేంటి? దిస్ డివైస్ ఈజ్ యూస్ టు మెజర్ బీపీ, స్పిగ్మో మానోమీటర్. ఇలా ఏమంటారు? డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు దీన్ని. ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామా? ఈ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి హార్ట్ డయాగ్రామ్. హార్ట్ డయాగ్రామ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ సెషన్ నేను ఆల్రెడీ ఒక సెపరేట్గా సెషన్ చేశాను, అది కూడా మీరు చూడొచ్చు ఒకసారి. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. బ్లడ్ ప్రెషర్ ఒక టాపిక్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే బ్లడ్ క్లాటింగ్ కూడా 4 మార్క్స్లో రావచ్చు. ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాటింగ్, బ్లడ్ ప్రెషర్, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, అది ఒక ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. మన పెద్దవాళ్ళకి ఎడిమా అని ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా, వాట్ ప్రికాషన్ వీ షుడ్ గివ్ టు అవర్ ఎల్డర్స్, అది కూడా 4 మార్క్స్లో అడగొచ్చు. ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా పర్టికులర్లీ, దిస్ క్యాన్ కమ్ ఫర్ 4 మార్క్ ఆర్ ఫర్ 2 మార్క్. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. లేకపోతే ఏదో ఒక టేబుల్ ఆర్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి టేబుల్ ఆర్ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. చాలా మంది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అడిగినారు కాబట్టి, సో దిస్ ఈస్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్, జస్ట్ వెయిట్. లెట్స్ finish the 4 mark question and after this we will take a break. Okay, you people are asking break also. Blood pressure, what is blood pressure nana? Ravi Teja, once again please explain yeast experiment. Yeast experiment అర్థం కాలేదా నాన్న? ఓకే, చేస్తాను నాన్న. రవితేజ, ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చెప్పాలా మ్యామ్? ఇది సర్క్యులేషన్ చాప్టర్ కదా? అవును నాన్న, వీఆర్ డూయింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ నా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎగ్జాక్ట్లీ? సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ డివైడెడ్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. సో బ్లడ్ ఫ్లో అయినప్పుడు మన బ్లడ్ వెసల్ మీద ఒక ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, దాన్ని బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు హార్ట్ ఇస్ అ మస్కులర్ ఆర్గన్. హార్ట్ ఇట్లా కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది కదా, ఇట్లా రిలాక్స్ అయినప్పుడు కూడా ఒక ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది. సో కాంట్రాక్టింగ్ అండ్ రిలాక్సింగ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అది జరిగినప్పుడు సిస్టోలిక్ అండ్ డయాస్టోలిక్. సిస్టోలిక్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మన హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటారు. ఇట్లా ఫాస్ట్గా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది సో దట్ బ్లడ్ క్యాన్ బి పంప్డ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్. ఓకే, సారీ. సో అలానే డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? హార్ట్ ఇప్పుడు మెల్లగా రిలాక్స్ అవుతుంది కదా, సో రిలాక్స్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ పంప్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ విల్ బి మోర్, సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ మోర్ 120, కానీ రిలాక్స్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ విల్ బి లెస్. సో డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ 80. 120/80 mmHg is BP or blood pressure, and blood pressure is measured by sphygmomanometer
write down that, explain about systolic and diastolic pressure, you will get full marks for this question, 4 marks. Okay. Sarita Reddy, questions will come from coordination or not? Mahi, yes, why not, you will get from coordination also. హార్ట్ అటాక్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ప్రికాషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఒకవేళ 2 మార్క్స్లో అడగొచ్చు. సో బీపీ మానిటర్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఉండాలి, స్మోకింగ్ వదిలేసేయాలి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి, ఇవన్నీ మీరు రాసుకోవచ్చు. సో హార్ట్ అటాక్ ఆర్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే హై బీపీ, లో బీపీ అంటే హైపోటెన్షన్. ఓకే. ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, సూపర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ లైక్ ఈ క్వశ్చన్లో మీరు ఒక 10 పాయింట్స్ వరకు రాయొచ్చు. ఇక్కడ నేను కొన్ని పాయింట్స్ రాసాను, యూ కెన్ రైట్ అప్ టు 8 or 10 పాయింట్స్ ఆల్సో. ఓకే. సో టెల్ మీ కమ్ ఆన్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో దిస్ ఆన్సర్? 10 పాయింట్స్ రాయగలుగుతారా ఈ క్వశ్చన్ ఒకవేళ అడిగినా? కెన్ యూ రైట్ ఆల్ ద 10 పాయింట్స్? రేషమ్ గౌతమ్ విచ్ టేబుల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? వైటమిన్ టేబుల్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ గౌతమ్, ఎంజైమ్స్ టేబుల్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్, అలాగే ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్లో సెకండరీ మెటబోలైడ్ ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ ఉంది కదా, అది ఇంపార్టెంట్. కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్లో ప్లాంట్ హార్మోన్, యానిమల్ హార్మోన్ టేబుల్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇవి చాలు. ఆర్టరీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, వెయిన్స్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తుంది. ఆర్టరీస్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ, వెయిన్స్ క్యారీ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ విచ్ వన్? పల్మనరీ వెయిన్. ఓకే. సో థిక్గా ఉంటుంది, వెయిన్స్ థిన్నర్. ఓకే. హై ప్రెషర్ ఇన్ ఆర్టరీ, లో ప్రెషర్ ఇన్ వెయిన్. Lumen will be narrow and lumen will be wide in veins. Arteries will not have valves, veins will have valves. Okay. Ankita Pragna, edema ante accumulation of tissue fluid in the టిష్యూలో టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా, ఇప్పుడు లాంగ్ జర్నీస్ చేసినప్పుడు కాలు ఇట్లా స్వెల్ అవుతుంది, ఉబ్బిపోతుంది, దాన్ని ఎడిమా అంటారు. ఓకే. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ ఓకే అయిపోయింది. ప్రికాషన్స్ ఫర్ ఎడిమా, ఇప్పుడు ఎల్డర్లీ పీపుల్లో ఎక్కువగా ఇది వీ కెన్ సీ దిస్ ఎడిమా. సో అప్పుడు మనం చేసేది ఏంటంటే వీ షుడ్ అడ్వైజ్ దెమ్ టు టేక్ లో సాల్ట్. పడుకున్నప్పుడు పిల్లోస్ పెట్టుకొని పడుకోవాలి, సో దట్ దేర్ లెగ్స్ విల్ బి ఎలివేటెడ్. సపోర్ట్ స్టాకింగ్స్, ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఇట్లా సపోర్ట్ స్టాకింగ్స్ వేసుకుంటారు కదా టైట్గా, అలాంటి స్టాకింగ్స్ యూస్ చేసుకోవాలి. దే షుడ్ హ్యావ్ ఫిజికల్ మూవ్మెంట్. ఓకే. లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఒక్క ప్లేస్లో కూర్చోకూడదు. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వైసెస్ యూ కెన్ గివ్ ఫర్ ఎడిమా. ఎడిమా అంటే ఏంటి? స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ది బాడీ పార్ట్స్, ఎస్పెషలీ లిమ్స్ అంటే లెగ్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ దగ్గర స్వెల్లింగ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ స్వెల్లింగ్ ఎందుకు అవుతుందంటే అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ద టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అవుతుంది, అది ఎడిమా. సో ఇలాంటి పిక్చర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు రాస్తారు. బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటే యు నో వాట్ ఈస్ బ్లడ్ క్లాటింగ్? బ్రెయిన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ 6 మార్క్. మానస, ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసి హార్ట్ డయాగ్రామ్, బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్, నెఫ్రాన్ న్యూరాన్ అయితే ఫస్ట్ పొజిషన్లో. నెఫ్రాన్ న్యూరాన్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. రేపు ఎగ్జామ్లో మీకు నెఫ్రాన్ ఆర్ న్యూరాన్ రావచ్చు. ఓకే. అది కాకుండా మీరు హార్ట్ అండ్ బ్రెయిన్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి పెట్టుకోండి రెడీగా. క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఏంటి? దెబ్బ తాకినప్పుడు బ్లడ్ లాస్ అవుతుంది. బ్లడ్ లాస్ అవ్వగానే అది మళ్ళీ ఆగిపోతుంది ఒక 3 to 5 minutes లోపల. ఎలా ఆగిపోతుంది అంటే బ్లడ్ ఫ్లో అయినప్పుడు platelets will be releasing one enzyme called thrombokinase. Very very important equations iv rendu. Okay. Blood clotting question you can expect for 4 marks. Please remember. మీరు అందరూ ఈ క్వశ్చన్స్ని రాసేయండి ఎక్కడైనా. ఓకే. లేకపోతే చాప్టర్ స్టార్టింగ్లో బ్లడ్ క్లాటింగ్ చదువుకోవాలి, బ్లడ్ ప్రెషర్ చదువుకోవాలి, మీరు ఒకసారి రాసి పెట్టుకుంటే ప్రిపరేషన్ చేసినప్పుడు ఒక చెక్ లిస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. బ్లడ్ క్లాటింగ్ అయిపోయిందా, టిక్ మార్క్. బ్లడ్ ప్రెషర్ అయిపోయిందా, టిక్ మార్క్. అప్పుడు ఫాస్ట్గా రివైజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో వెంటనే ఇంజురీ అవ్వగానే ప్లేట్లెట్స్ వెంటనే ఇట్ విల్ రిలీజ్ థ్రాంబోకైనేస్ ఎంజైమ్. థ్రాంబోకైనేస్ ఎంజైమ్ వల్ల ప్రోథ్రాంబిన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ప్రోథ్రాంబిన్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ థ్రాంబిన్ అండ్ దాట్ థ్రాంబిన్ విల్ కన్వర్ట్ ఫైబ్రినోజెన్ ఇంటూ ఫైబ్రిన్.
ఓకే. సో ఫైబ్రిన్ ఏంటి, ఇలా మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దాంట్లో ఇట్లా బ్లడ్ సెల్స్ ఎంటాంగిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఇట్లా ఎంటాంగిల్ ఒక మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే ఆ బ్లడ్ సెల్స్ అక్కడ ఇట్లా స్టక్ అయిపోతుంది అనమాట. బ్లడ్ సెల్స్ స్టక్ అయిపోతే అది ఒక లిడ్ లాగా, ఒక క్యాప్ లాగా, ఫైబ్రిన్ ప్లస్ ఎంటాంగిల్ బ్లడ్ సెల్స్, దట్ ఈస్ క్లాట్ అండ్ దట్ విల్ స్టాప్ ది బ్లడ్ ఫ్లో. ఓకే, బ్లడ్ క్లాటింగ్ అయినప్పుడు దాని చుట్టూ ఎల్లో కలర్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎల్లో కలర్ ఫ్లూయిడ్ ఏంటంటే సీరం. వైటమిన్ కే ఏంటి, ఇక్కడ మనకు వైటమిన్ కే ఒకవేళ బాడీలో డెఫిషియెంట్ ఉంటే, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ లెస్ వైటమిన్ ఇన్ ద బాడీ, అప్పుడు ఆ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ డీలే అవుతుంది అనమాట. అంటే మామూలుగా 3 to 6 minutesలో జరగాలి, కానీ బ్లడ్ వైటమిన్ కే తక్కువ ఉంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్, డీలే ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, అందుకే యూ షుడ్ ఈట్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్. ఆకుకూర బాగా తినాలి, ఆకుకూరలో వైటమిన్ కే అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, చాలామంది అడిగేది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, రైట్? కార్డియక్ సైకిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చరణ్, ఇప్పుడే కార్డియక్ సైకిల్ చేస్తాను. బయాలజీ మ్యామ్ FA2, ఓకే, FA2 we will have marathon for FA2 also, don't worry. Nishat, yes, these questions are important questions, of course important questions. అంటే ఇదే వస్తుంది అని హార్డ్లీ యూ హ్యావ్ 9 questions in your question paper, but we have 5 chapters. సో 5 chaptersలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోవాలి కదా. ఐ కెనాట్ గివ్ యూ 9 out of 9 questions ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో మనం చాప్టర్స్లో మొత్తం చాప్టర్ చదువుకోకుండా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, అట్లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసిన లాస్ట్ మూమెంట్లో మీరు ఏం ప్రిపరేషన్ చేయకుండా ఉంటే, అంటే ఒకవేళ యూ కెన్ గో త్రూ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. అండ్ మై సజెషన్ ఇస్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లైక్ రివిజన్ అయిపోయింది కదా, ఫస్ట్ అయితే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రీడ్ అదర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ కావాలి కదా. లెట్ మీ ఓపెన్ వన్ ఎంటీ స్లైడ్. ఓకే, చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే ఎస్ బ్రేక్ కావాలి కదా, 5 minutes బ్రేక్ తీసుకుంటాం ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, హార్ట్ డయాగ్రామ్ కావాలి మన స్టూడెంట్స్ అందరికీ. సో లెట్స్ బిగిన్ ది హార్ట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే మీరు ఒక పియర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ని డ్రా చేసుకోవాలి. వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఇది డ్రా చేసిన తర్వాత మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రకారం కూడా మీరు 4 chambers చూపించవచ్చు, లేకపోతే సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది. కొంచెం డాటెడ్ లైన్స్ పెట్టుకొని 4 chambers యూ హ్యావ్ టు షో. ఇది 2 chambers అయింది కదా, మధ్యలో సెప్టా ఉంటుంది. ఇలా చేసేయండి నాన్న. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సెపరేటింగ్ ద 4 chambers. 4 chambers అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ LA లెఫ్ట్ ఆరికల్, LV రైట్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, ఇదేమో RA రైట్ ఆరికల్, RV రైట్ వెంట్రికల్. ఓకే, ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ దిస్ డయాగ్రామ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ బ్లూ కలర్. మీరు పెన్సిల్ కలర్ పాడొచ్చు, పెన్సిల్ కలర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ డోంట్ యూజ్ a sketch pen or don't use crayons. Please don't use that. What you have to use is pencil color. Camelian pencil color light ga untundi kada, adi only blue and red color మీరు యూజ్ చేయండి. If you don't want to use, no problem. అంటే మీకు చేయాలనిపిస్తే you can use రెడ్ కలర్ అండ్ బ్లూ కలర్. ఎందుకంటే చాలా ప్లేసెస్లో మనకు రెడ్ అండ్ బ్లూ కలర్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ అప్పుడు, హార్ట్ డయాగ్రామ్ అప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అని మీరు చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ RV ఉంది కదా, RV నుంచి యూ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ 1 blood vessel లైక్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. విచ్ వెసల్ ఇస్ దిస్ వన్? పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఓకే, సో పల్మనరీ ఆర్టరీని మీరు ఇలా డ్రా చేయండి. ఎవరెవరైతే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ డౌట్ అడిగినారో ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సింపుల్ వేలో నేను డయాగ్రామ్ చెప్తున్నాను నాన్న, హార్ట్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను ఇప్పుడు. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇంకొకటి ఏంటంటే
ఇది పల్మనరీ ఆర్టరీ అన్నమాట. నౌ ఫ్రమ్ ది ఎల్వి అంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఇంకొక బ్లడ్ వెసల్ విచ్ ఇస్ రెడ్ ఇన్ కలర్, అది వచ్చేసి అయోటా. అయోటా ఏంటి? ద లార్జెస్ట్ బ్లడ్ వెసల్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. సో ఇక్కడ 3 బ్రాంచెస్ మీరు షో చేయండి. ఆ 3 బ్రాంచెస్ వచ్చేసి బ్రాంచింగ్ టు ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అయోటా. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో అయోటా అయిపోయింది కదా. ఇది డ్రా చేసిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు వినకావా డ్రా చేయాలి. వినకావా ఎక్కడ? హియర్ వన్ సుపీరియర్ వినకావా, అలాగే డౌన్ పార్ట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ఫీరియర్ వెనకావా. ఓకే, పైన ఏమో సుపీరియర్ వెనకావా, కింద ఏమో ఇన్ఫీరియర్ వెనకావా. ఓకే, ఇది డ్రా చేసిన తర్వాత హియర్ పల్మనరీ వెయిన్స్ కూడా చూపియండి. దీస్ ఆర్ ది పల్మనరీ వెయిన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో నా యూ సీ ఎవ్రీబడి, దట్స్ ఆల్, వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, LA అండ్ LV మధ్యలో వీ హ్యావ్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్. అలాగే ఇక్కడ రైట్ RA అండ్ RV మధ్యలో వీ హ్యావ్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. సో ఈ సేమ్ డయాగ్రామ్, ఇది ఒక స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్. దీన్ని మీరు కొంచెం ఆర్టిస్టిక్ వేలో కావాలంటే చేయొచ్చు. మీకు డయాగ్రామ్ అస్సలు రాదంటే ఇది అయినా చేయండి, యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ అట్ డ్రాయింగ్ అండ్ ఆల్, ఇంకా మంచిగా కొంచెం దీన్ని మాడిఫై చేయండి. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈజ్ అయోటా and this one is pulmonary artery. Okay, then this is superior vena cava. Vena cava enti? Largest vein in our body. Okay, and this is inferior vena cava. Okay na? Root pressure. Okay, మ్యామ్ ప్లీజ్ టెల్ ఇంపార్టెంట్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, లాస్ట్లో మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, వరుణ్ 4th చాప్టర్లో ల్యాబ్ యాక్టివిటీ అంత ఇంపార్టెంట్గా ఏం లేదు. దీస్ ఆర్ పల్మనరీ వెయిన్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్? ఇక్కడ అయోటా స్టార్టింగ్లో అయోటిక్ వాల్వ్ ఉంటుంది, అలాగే పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్టింగ్లో పల్మనరీ వాల్వ్ ఉంటుంది. వెరీ ఈజీనా హార్ట్ డయాగ్రామ్? ఓకే, ఎవరెవరైతే హార్ట్ డయాగ్రామ్ అడిగినారో ఇప్పుడు ఓకే కదా మీ అందరికీ? యూరిన్ ఫార్మేషన్ చెప్తాను నాన్న, యూరిన్ ఫార్మేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, బైకస్పిడ్, అవును రాజ్ కుమార్, బైకస్పిడ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మైట్రల్. ఓకే, కార్డియాక్ సైకిల్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. కార్డియాక్ సైకిల్ కూడా చాలా సింపుల్, ఏం లేదు. మీకు కార్డియాక్ సైకిల్ అర్థమైతే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ అండర్స్టాండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వెరీ వెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ద క్యూట్ లిటిల్ హార్ట్ విచ్ హ్యాస్ 4 chambers. హియర్ వీ హ్యావ్ ది లంగ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ లంగ్స్ అండ్ హార్ట్, అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద టిష్యూస్. అవునా కదా? ఓకే, సో హార్ట్ అంటే జర్నీ ఆఫ్ బ్లడ్ అన్నమాట. హౌ ద బ్లడ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ట్రావెలింగ్. సో బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది లంగ్స్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ కమింగ్ టు దిస్ చేంబర్. చేంబర్ పేరేంటి అది కూడా రాసేద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ LA, ఇది ఏమో LV, ఇట్ సైడ్ వచ్చేసి RA, ఇది ఏమో RV. ఓకే, సో ఇప్పుడు జర్నీ ఆఫ్ బ్లడ్ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది? సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ ది లంగ్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు LA నుంచి LVకి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ది బైకస్పిడ్ వాల్వ్. మళ్ళీ LV నుంచి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ త్రూ ది అయోటా. ఓకే, సో అయోటా ఈస్ కమింగ్ టు ద టిష్యూస్, ఆల్ ద టిష్యూస్ దగ్గర సప్లై ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ బ్రాంచింగ్ అవుట్ అండ్ గివింగ్ ద బ్లడ్ సప్లై. ఆఫ్టర్ దాట్ ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, all the branches will get connected and they will form something called vena cava. So vena cava is entering RA నుంచి it is going to RV నుంచి it is going back to the lungs. Okay, so this is the cardiac cycle. అర్థమైందా? సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అంత టైం పడింది కదా, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఒక నిమిషం వైట్ కలర్ తీసుకుందాం.
So this whole thing is happening in 0.8 seconds. So cardiac cycle is happening in 0.8 seconds. So fast. హార్ట్ లో బ్లడ్ ఫ్లో ఎంత ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ స్టెప్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇది సైకిల్ కదా, కార్డియక్ సైకిల్. సైకిల్ అంటే మీరు ఎక్కడి నుంచైనా స్టార్ట్ చేయవచ్చు. సో ఐ ఆమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ పల్మనరీ వెయిన్. త్రూ పల్మనరీ వెయిన్ బ్లడ్ ఈస్ కమింగ్ టు ఎల్ఏ, ఎల్ఏ నుంచి ఎల్వి, ఎల్వి నుంచి దిస్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ అయోటా. Just look at the arrow mark, just concentrate on the arrow mark. Okay, it is going through the aorta. అయోటా తర్వాత ఇక్కడ క్యాపిలరీ. క్యాపిలరీ అంటే కనెక్షన్, జంక్షన్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. ఎందుకంటే అయోటా ఒక ఆర్టరీ, కానీ ఇక్కడ వినకవా వచ్చేసి ఒక వెయిన్. సో ఆర్టరీ అండ్ వెయిన్ మధ్యలో ఏముంటుంది? దేర్ ఆర్ క్యాపిలరీస్. సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, టు ఆర్ఏ. మళ్ళీ ఆర్ఏ నుంచి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ఆర్వి కిందకి. ఆర్వి నుంచి ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద లంగ్స్ త్రూ పల్మనరీ artery. Okay, so this is the cardiac cycle. I hope it is clear now. Yes everybody, ఎవరెవరైతే cardiac cycle అడిగినారు ఇప్పుడు ఓకే కదా? శ్రీనిధి హాయ్ నాన్న. రూట్ ప్రెషర్, ఓకే రూట్ ప్రెషర్ చెప్తాను. విచ్ లెసన్ యాక్టివిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? కార్తిక్ తెలుగు ప్లేయర్. ఫస్ట్ న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ యాక్టివిటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, so transportation which is happening between the lungs and the heart, that is called as pulmonary circulation, and which is happening between heart and the tissues, that is called as systemic circulation. Okay, so pulmonary circulation and systemic circulation rendu sari circulation aitundi kabatti this is called double circulation. All right, so double circulation, what else you have to write? Relationship between blood and plasma. Mojesh, blood and plasma ante plasma is one component of blood. Actually blood is made up of plasma and blood cells. Plasma వచ్చేసి ఒక yellowish color fluid. ఆ yellowish color fluid లో blood cells ఇట్లా suspend అయి ఉంటుంది. Okay, so fine, this is cardiac cycle. Clear కదా? సుహానా, ఈ సెషన్ మార్నింగ్ కంటిన్యూ చేయాలా? ఐ ఫినిష్ ఇట్ నౌ నాన్న. అయిపోయింది ఎక్స్క్రీషన్, ఒక చిన్న టాపిక్, తొందరగానే అయిపోతుంది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో విల్ ఫినిష్ ఇట్. ఓకే, సో దాట్ ఫాస్ట్గా ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా చెప్పిస్తాను. ఓకే, నిద్ర వస్తుందా? సో రెస్పిరేషన్ అయిపోయింది కదా. ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో మనకు ఉన్న ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్స్లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అది ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. బ్లడ్ కోఆగులేషన్ యాక్చువల్లీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అది, కానీ అప్పుడప్పుడు 6 మార్క్స్లో అడిగేస్తున్నారు. సో బీ రెడీ, ఎలాగో బ్లడ్ కోఆగులేషన్ మీకు ఆన్సర్ వచ్చినా మీరు 4 మార్క్స్లో రాయగలుగుతారు, 6 మార్క్స్లో కూడా రాయగలుగుతారు. ఓకే, రూట్ ప్రెషర్ యాక్టివిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 6 మార్క్స్. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్ నుంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్లో రూట్ ప్రెషర్ యాక్టివిటీ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ హౌ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ జైలం కూడా, జైలం వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తెలుసు కదా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వాటర్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ జైలం. రూట్ ప్రెషర్ ఎప్పుడైతుంది? నైట్ టైంలో. ట్రాన్స్పిరేషనల్ పూల్ ఎప్పుడైతుంది? డే టైంలో. ఓకే, సో రూట్ ప్రెషర్ అంటే ఫ్రమ్ ద సాయిల్ వాటర్ ఈజ్ మూవింగ్ టు ద రూట్ హెయిర్ బై ఆస్మోసిస్. then by osmosis it is coming to the cortex cells, malli cortex cell nunchi it is coming to the xylem vessel. so ee xylem vessel lo oka pressure create aitundi. okay, ante chinna chinna root hairs chaala untayi kada, idi okka root hair nunchi water vachinappudu ala thousands of root hair nunchi water vaste xylem lo oka pressure create aitundi. aa pressure valla water is pushed upwards, that is called root pressure. okay, so anyway I'll be giving you the PDF, you can go through this. రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమి లేదు నాన్న. ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ అడిగినప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్
దెర్ ఈస్ అ ప్రోటోకాల్ ఫర్ రైటింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే మీరు జస్ట్ ఇట్లా పారాగ్రాఫ్ లాగా రాయకూడదు. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా ఇచ్చారు కదా, దాట్ ఈస్ నాట్ ద వే టు రైట్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, సో ఎలా రాసుకోవాలి మనం? ఎయిమ్, అపారటస్, ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్ కింద డయాగ్రామ్ ఉండాలి, అబ్జర్వేషన్, కన్క్లూషన్ అండ్ ప్రికాషన్స్. ఖచ్చితంగా ప్రికాషన్స్ యాడ్ చేయండి. ప్రికాషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటంటే చూడండి, రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అడిగినారు కదా చాలామంది. సో ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ తీసుకొని దాని స్టెమ్ని 1 or 2 సెంటీమీటర్లు కట్ చేసేయాలి. కట్ ద స్టెమ్. స్టెమ్ కట్ చేసిన తర్వాత ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్, దానిపైన ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ ఫిక్స్ చేయండి. ఆ గ్లాస్ ట్యూబ్లో మార్కింగ్ ఉండాలి ఇట్లా. ఓకే, సో దెన్ పోర్ సమ్ వాటర్ ఇన్ టు ద సాయిల్ అండ్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో రూట్ ప్రెషర్ కాబట్టి వీ షుడ్ నాట్ డూ దిస్ ఇన్ సన్లైట్, ఎందుకంటే ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్ వితౌట్ సన్లైట్ కదా రూట్ ప్రెషర్. సో వాటర్ రూట్ ప్రెషర్ వల్ల పైకి వస్తుంది. ఓకే, రూట్ ప్రెషర్ వల్ల జైలంలో వాటర్ పైకి వచ్చినప్పుడు ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్లో వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది. వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అయినప్పుడు దట్ ప్రూవ్స్ దాట్ రూట్ ప్రెషర్ వల్ల వాటర్ పైకి వచ్చింది, స్టెమ్కి వచ్చింది అని. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. అది మీరు ఏమంటే ఏంటి? టు ప్రూవ్ రూట్ ప్రెషర్. ఓకే, లైక్ వాటర్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద జైలం త్రూ రూట్ ప్రెషర్. అపారటస్ అంటే ఇవన్నీ రాయండి, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద 4th చాప్టర్, ఎక్స్క్రీషన్. ఓకే, 4th చాప్టర్ ఎక్స్క్రీషన్లో నాన్న చూడండి. సో కార్డియక్ సైకిల్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ క్లియర్ నా? యూ ఆల్ ఆర్ నౌ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ హార్ట్. ఐ థింక్ హార్ట్ డయాగ్రామ్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ హార్ట్ డయాగ్రామ్ అయితే సూపర్ ఈజీగా ఉంటుంది. కొత్త వాళ్ళు మీరు కూడా నేర్చుకోండి, మెల్లగా మీరు కూడా పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు. యూ విల్ బికమ్ ప్రో ఇన్ హార్ట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ నాన్న. మొన్న ఒక డయాగ్రామ్ సెషన్ చేశాను, అదేనా చూడండి మీకు టైం ఉంటే. ఓకే, డయాగ్రామ్స్ని ఈజీ వేలో ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు. లింఫాటిక్ సిస్టమ్. ఓకే, లింఫాటిక్ సిస్టమ్ మిగిలిపోయిందా? సెకండరీ మెటబాలిజం, సెకండరీ మెటబోలైట్స్. యా మంజు, సెకండరీ మెటబోలైట్స్ కూడా మిగిలిపోయింది నాన్న, నేను చెప్తాను ఒక నిమిషం. సెకండరీ మెటబోలైట్ ఇప్పుడు కదా మనకు ఎక్స్క్రీషన్లో. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, డోంట్ వరీ. Actually, root pressure happens in Rupesh Kumar. Actually, root pressure takes place in the night time. Okay, డే టైంలో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. సో రూట్ ప్రెషర్ని మనం ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు, డే టైంలో అయినా నైట్ టైం అయినా. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ చాలామంది అడుగుతున్నారు. లాస్ట్ కొంచెం కిందకి మీరు స్క్రోల్ చేస్తే దెర్ ఆర్ సమ్ డిఫరెన్సెస్, ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఓకే, ఒక సెపరేట్ వీడియోలో, అదేనా చూడండి. సో ఫాస్ట్గా ఎక్స్క్రీషన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పిస్తాను నాన్న. ఓకే, ఎక్స్క్రీషన్లో వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ structural and functional unit of kidney. So what is the structural and functional unit of kidney? Adi vachesi nephron. What is the pigment responsible for color of urine? Urine color yellow ga enduku untundi? Because of urochrome. Heart doctor cardiologist, kidney doctor ante nephrologist. ESRD full form enti? End stage renal disease. Okay, అంటే ఒకవేళ బోత్ ద కిడ్నీస్ పర్మనెంట్గా ఫెయిలియర్ అయితే దాన్ని ఈఎస్ఆర్డి ఆర్ ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిజీజ్ అనేది అంటారు. ఆర్గన్స్ బిలాంగింగ్ టు హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. సో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ అంటే వీ హ్యావ్ పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, పేర్ ఆఫ్ యూరేటర్, యూరేథ్రా, యూరినరీ బ్లాడర్ అండ్ దెన్ యూరేథ్రా. మీరు రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ డయాగ్రామ్ కూడా, ఇది రైట్ కిడ్నీ, ఇది లెఫ్ట్ కిడ్నీ. రైట్ కిడ్నీ కొంచెం లోగా ఉండాలి. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ లివర్ పొజిషన్. అండ్ ఇక్కడ సో దిస్ ఈజ్ రైట్ కిడ్నీ, దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ కిడ్నీ. ఓకే, సో కిడ్నీ డ్రా చేసినప్పుడు రైట్ కిడ్నీ కొంచెం లో పొజిషన్లో మీరు డ్రా చేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ యూరేటర్స్, దిస్ ఈజ్ యూరినరీ బ్లాడర్,
అండ్ దిస్ ఈస్ యూరేథ్రా. ఓకే, రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్ కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ విచ్ ప్లాంట్ వి గెట్ బయోడీజల్? టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్, ఏపీ వాళ్ళకి లేదు. సో బయోడీజల్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? జట్రోపా ప్లాంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్. సో జట్రోపా ప్లాంట్ నుంచి వీ గెట్ బయోడీజల్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. వేర్ ఇస్ వేస్ట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ప్లాంట్స్లో వేస్ట్ స్టోరేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న? వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది యాక్చువల్లీ 4 మార్క్స్లో కూడా అడుగుతారు తెలుసా. సో ప్లాంట్స్లో వేస్ట్ మెటీరియల్ వచ్చేసి ఓల్డ్ జైలంలో, ఓకే, లేకపోతే ఓల్డ్ లీవ్స్లో, అండ్ రేజిన్స్, గమ్స్, అలాగే లాటెక్స్, ఓకే, ఆల్కలాయిడ్స్, ఇవన్నీ మనం రాయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ ద వేస్ట్ ఈస్ ప్లాంట్ ఇన్ స్టోర్? బార్క్లో కూడా వీ కెన్ రైట్ బార్క్ ఆఫ్ ద ట్రీ, ఇవన్నీ రాయొచ్చు. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఒక హూ ఆమ్ ఐ క్వశ్చన్ ఉంది, 8th క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్. ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్లో ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ అని. ఎస్, ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్లో అది మార్ఫిన్, కోకేన్, రెజర్పిన్, క్వినైన్ అవి ఉన్నాయి కదా. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ కూడా జస్ట్ ఫస్ట్ కాలం అండ్ థర్డ్ ఆర్ లాస్ట్ కాలం చదువుకోండి ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ ఆల్కలాయిడ్, ఐఎమ్ యూస్డ్ ఫర్ పెయిన్ కిల్లర్, ఐఎమ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఫ్రూట్స్, హూ యామ్ ఐ? సో పెయిన్ కిల్లర్ లాగా యూజ్ అయ్యే 2 ఆల్కలాయిడ్ ఉంటుంది నాన్న, కోకేన్ అండ్ మార్ఫిన్. సో రైట్ డౌన్ మార్ఫిన్ ఆర్ కోకేన్. ఓకే, రెజర్పిన్ అంటే స్నేక్ బైట్, క్వినైన్ అంటే యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్, మలేరియాలో ఆ క్వినైన్ మెడిసిన్ ఇస్తారు. అలాగే యూ హ్యావ్ వాట్ ఎల్స్, నికోటిన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆల్ దోస్ ఆల్కలాయిడ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దేర్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటి నాన్న? ఓకే, నౌ యూ టెల్ మీ దిస్ ఆన్సర్. లింఫాటిక్ సిస్టమ్. ఓకే ఓకే ఓకే, లింఫాటిక్ సిస్టమ్ మిస్ అయిందా? ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, డోంట్ వరీ. So this diagram is for kidney transplantation. Okay, kidney transplantation వచ్చేసి ఈ డయాగ్రామ్. ఫ్లేమ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్గానిజం? ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ ఉంది, అనిలిడాలో విచ్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్, ఓకే, ఆర్థ్రోపోడాలో విచ్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్. అలాగే ఫ్లేమ్ సెల్స్ వచ్చేసి ప్లాటీ హెల్మెంథిస్లో. ఓకే, ఫ్లేమ్ సెల్స్ ప్లాటీ హెల్మెంథిస్. విచ్ ఆర్టెరియోల్ హ్యాస్ మోర్ డయామీటర్? ఇప్పుడు సపోజ్ దిస్ ఈస్ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. సో బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో ఒక ఆర్టరీ ఈస్ ఎంటరింగ్, arteriole is entering, it is becoming glomerulus and it is going out as efferent arteriole, coming inside as afferent. So afferent ki diameter ఎక్కువగా ఉంటుంది and the outlet ఉంది కదా efferent. So efferent will have less diameter, afferent will have more diameter. Okay, where is the place that dead RBC are destroyed? So dead RBC ekkada destroy ekkadaitundi spleen lo destroy ayin tarvata it is going to the liver. Okay, and from liver it will be removed. PCT DCT full form enti? Mannan Patel, yes, a PDF will be given. PCT DCT full form enti? Kartikeya short click. అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి నాన్న, మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ కవర్ అవుతుంది. ఏం చదువుకోలే ఇప్పుడు వరకే అంటే రీడ్ దీస్ క్వశ్చన్స్, ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ ద రివిజన్ డూ దీస్ క్వశ్చన్స్. దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇంకా ఏం చదువుకోదు మనం అలా ఉండకూడదు నాన్న. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ చేయాలి, దాని తర్వాత మిగిలిన క్వశ్చన్స్ కూడా మిగిలిన టాపిక్స్ కూడా చూడాలి. ఓకే, PCT ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్, DCT డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. 4 mark questions excretion lo. Rohit, you have bio paper? Okay, PDF, yes, Mannan Patel, PDF will be given. Coordination important chapter. Avunu Syed, a coordination important chapter. రమాదేవి, నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు కిడ్నీస్ కూడా చేయాలా? వద్దు, నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు కిడ్నీస్ అవసరం లేదు, జస్ట్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది.
4 మార్క్స్లో ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? ఎస్, యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద కిడ్నీస్, యూరేటర్స్, యూరెథ్రా, యూరినరీ బ్లాడర్ అవన్నీ డ్రా చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ప్రతి ఒక్క పార్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. హీమోడయాలిసిస్ అంటే ఏంటి? డయాలిసిస్కి హీమోడయాలిసిస్ అంటారు బికాస్ ఆ డయాలిసిస్ ప్రాసెస్లో బ్లడ్ డయాలిసిస్ అవుతుంది కాబట్టి. ఎల్ఎస్ ఆఫ్ కిడ్నీ, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఐల్ టెల్ యూ ద ఆన్సర్స్ ఫర్ ఆల్ దోస్. ఇక్కడ చూడండి ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ ఉంది నాన్న. ఓకే, సో క్వినైన్ ఈజ్ యూస్డ్ యాజ్ యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్. So just the first column and the fourth column, please read it. This is very, very important. Okay, quinine anti-malarial drug, nicotine insecticide, అలాగే నింబిన్ నీమ్ వేప చెట్టు నుంచి తీసుకుంటారు, యాంటీసెప్టిక్. క్యాఫీన్ కాఫీ లాగా తాగుతారు కదా, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ స్టిమ్యులేట్ అనమాట. అలాగే రెజర్పిన్ వచ్చేసి స్నేక్ బైట్. మార్ఫిన్ అండ్ కోకేన్ దే ఆర్ పెయిన్ కిల్లర్స్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ ఇచ్చి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, వెరీ ఈజీ. 6 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్. 6 మార్క్స్ ఎక్స్క్రిషన్లో యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో యూరిన్ ఫార్మేషన్ అండ్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ షల్ ఐ టెల్ యూ? కావాలంటే చెప్తాను. యూరిన్ ఫార్మేషన్ అడిగినారు కదా చాలామంది. ఇఫ్ యూ నో ఇట్ విల్ మూవ్ అహెడ్. బ్రేక్ కావాలా? 5 minutes బ్రేక్ కావాలా? బికాజ్ వీ హ్యావ్ 2 more chapters. ఓకే, లెట్స్ సీ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్. మీకు వస్తేనే మీరు యూరిన్ ఫార్మేషన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో జస్ట్ సీ హియర్. నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ అంటే సింపుల్, ఫాస్ట్గా షార్ట్గా చెప్తాను నాన్న, చూడండి మీకు కూడా తొందరగానే వచ్చేస్తుంది. ఇది నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ విల్ హ్యావ్ లైక్ డౌన్ ఒక పార్ట్ ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేయండి. దెన్ యూ డూ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ పీసీటీ, ఫస్ట్ బెండింగ్. దాన్ని కిందకి ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసి లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. ఓకే, లూప్ ఆఫ్ హెన్లే తర్వాత అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఇట్ దిస్ వే. ఒక్క నిమిషం, ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ ఒకసారి బెండింగ్ చూపించాలి. సో దిస్ బెండింగ్ ఇస్ డీసీటీ. ఆల్ రైట్, డీసీటీ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు కలెక్టింగ్ డక్ట్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కలెక్టింగ్ డక్ట్ అనమాట. సో ఇది నెఫ్రాన్. ఓకే, సో నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్లో ఒకసారి లేబులింగ్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇది ఏంటి? బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఆ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఇప్పుడు నిద్ర వస్తుంది అంటే టీ తాగండి, టీ తాగేనా క్లాస్ చూడాలి, ఈరోజు ఒకరోజు చదువుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈజ్ పీసీటీ, దిస్ వన్ ఈజ్ డీసీటీ. సో నెక్స్ట్ ఇది ఏమో లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. నెక్స్ట్ టైం వన్ వీక్ ముందు పెట్టాలా ఇది? ఓకే, కలెక్టింగ్ డక్ట్. అలసిపోయారా మీరు అందరూ? కలెక్టింగ్ డక్ట్. సో ఇది డ్రా చేసిన తర్వాత మీరు చేసేది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ రీనల్ ఆర్టరీ. ఫ్రమ్ ద రీనల్ ఆర్టరీ afferent arteriole is entering like this. Okay, afferent arteriole enter అవుతుంది కదా, that will become glomerulus. అక్కడ ఇట్లా కాయిల్డ్ అయిపోతుంది ఆ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్లో. దెన్ మళ్ళీ అది బయటికి వచ్చినప్పుడు, సో చూడండి, అఫరెంట్ ఆర్టెరియోల్ కొంచెం డయామీటర్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఇఫరెంట్ ఆర్టెరియోల్ సన్నగా ఉండాలి. సో ఇది ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ ఆల్ త్రూ ద నెఫ్రాన్. ఓకే, మొత్తం నెఫ్రాన్ మీద ఇట్లా నెట్వర్క్ లాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది స్ప్రెడ్ అయి ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ రీనల్ వెయిన్. ఓకే, సో ఎంట్రీ అయింది ఎలా? రీనల్ ఆర్టరీ లాగా, అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ రీనల్ వెయిన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రీనల్ వెయిన్ అన్నమాట. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ఇక్కడ గ్లోమెరులస్ ఉంది కదా, చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్లోమెరులస్. వాట్ ఈస్ గ్లోమెరులస్? A coiled structure inside the Bowman's capsule. So glomerulus and Bowman's capsule together it is called as Malpighian body. ఏమంటారు దాన్ని? Malpighian body. Okay,
and PCT, DCT loop of Henle, that is a renal tubule. So basically nephron is divided into two parts. What are the two parts? One is Malpighian body అంటే glomerulus and Bowman's capsule ఆ రెండు together గా Malpighian body. Rest of the nephron, PCT, DCT and loop of Henle is renal tubule. Okay, so this is the diagram of nephron. Last year paper ప్రత్యూష లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ నేను డిస్కస్ చేశాను కదా. సయ్యద్, ఎస్ కోఆర్డినేషన్ నెక్స్ట్ టాపికే. వెన్ విల్ యూ సెండ్ PDF? సూన్ ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్ ఓన్లీ ఐ విల్ సెండ్ ద PDF. నా విల్ సీ ద యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఎలా అవుతుంది. సో మీరు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, GF రా TS కి. సో తెలంగాణకి రమ్మంటున్నారు GFని. ఓకే, సో యు ఆర్ ఇన్వైటింగ్ GF టు కమ్ టు TS. సో ఇది ఏంటంటే గ్లోమెరులస్ ఫిల్ట్రేషన్ ఇస్ GF, RA అంటే రీఅబ్జార్ప్షన్, TS అంటే ట్యూబులర్ సిక్రీషన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ అన్నమాట. సో GF ఎక్కడ జరుగుతుంది? బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో GF విల్ హ్యాపెన్, ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. PCT and loop of Henle second step reabsorption is happening. Okay, third step tubular secretion is happening at the DCT. So what are the three steps of urine formation? GF, Ra, TS ki, glomerular filtration, reabsorption, tubular secretion. Okay, so glomerular filtration ante ikkada glomerulus nunchi blood components itla bayitiki vachesthundi to the nephron, danni ultrafiltration antaru. Okay, అక్కడ బయటికి ఇట్లా నెఫ్రాన్కి వచ్చింది కదా బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్. సో దాంట్లో RBC రాదనమాట, కానీ రెస్ట్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద నెఫ్రాన్. అది ప్రైమరీ యూరిన్ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో. ఆ ప్రైమరీ యూరిన్లో సమ్ యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ ఆల్సో కమింగ్ టు ద నెఫ్రాన్. ఇప్పుడు ఈ బ్లడ్ వెసల్ నుంచి నెఫ్రాన్కి యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ వచ్చేసింది. యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ మన బాడీకి కావాలి కదా. మన బాడీకి యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ కావాలి అంటే అవసరం ఉన్నప్పుడు that should go back to the blood vessel again. అందుకే రీఅబ్జార్ప్షన్. ఓకే, రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటే ఎట్లా? PCT నుంచి this is going to the blood vessel. ఓకే, loop of Henle నుంచి this is again going to the blood vessel. సో loop of Henle వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. ఇంకా PCTలో ఓకే, సో చూడండి ఇలా. సో PCT నుంచి మొత్తం యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్లడ్ వెసల్స్. అది రీఅబ్జార్ప్షన్. వాట్ ఆల్ ఆర్ రీఅబ్జార్బ్డ్? రీఅబ్జార్ప్షన్లో గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్, వైటమిన్స్, వాటర్, సాల్ట్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ రీఅబ్జార్బ్డ్. అంటే ఇవన్నీ నెఫ్రాన్కి వెళ్ళిపోయింది అనమాట అక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్లో. కానీ యూరిన్లో దిస్ షుడ్ నాట్ బి ఎలిమినేటెడ్. ఓకే, యూరిన్ పాత్వేలో ఆల్ ద యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ షుడ్ నాట్ గో అవుట్ నా. యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ అంటే మన బాడీలోనే ఉండాలి కదా. ఓకే, సో అందుకే గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్, వైటమిన్స్, వాటర్, సాల్ట్ ఇవన్నీ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. లాస్ట్లో DCTలో ఏమవుతుంది? ట్యూబులర్ సిక్రీషన్ అంటే లాస్ట్ ఫినిషింగ్ స్టేజ్ ఇది. సో బ్లడ్ వెసల్స్లో ఇంకా ఏదైనా వేస్ట్ మెటీరియల్ ఆర్ అయాన్స్ ఉంటే that should come back to nephron. ఓకే, సో మళ్ళీ చూడండి బ్లడ్ వెసల్ నుంచి ఇలా DCTకి వస్తుంది, సిక్రీట్ అవుతుంది. వాట్ ఆల్ విల్ బి సిక్రీటెడ్? H+ అయాన్, Cl- అయాన్, అలాంటి అయాన్స్ అన్నీ సిక్రీట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ట్యూబులర్ సిక్రీషన్. ఫైనలీ కలెక్టింగ్ డక్ట్లో యూరిన్ విల్ బి కలెక్టెడ్ అండ్ ఆ యూరిన్ వచ్చేసి 95 to 96% వాటర్ only 5% will be nitrogenous waste like urea, uric acid, creatinine, ఇవన్నీ వేస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, I copper, AI copper. Okay, AI copper is asking role of diaphragm and ribs in human body. Role of diaphragm and ribs, actually ribs has a major role in female and diaphragm has a major role in males. Okay, so diaphragm is helping in increasing the thoracic volume increase అవుతుంది. మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు thoracic volume increase అవుతుంది కదా. సో more and more oxygen can be accommodated. Okay, సో ఒరిజినల్ షేప్ ఆఫ్ డైఫ్రామ్ డోమ్ షేప్డ్. ఆ డైఫ్రామ్ ఇట్లా ఫ్లాట్గా అయిపోతుంది. ఓకే, ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు.
సో ఎగ్జేల్ కండిషన్లో మనం ఎగ్జేల్ చేస్తున్నాం కదా, డైఫ్రమ్ ఇలా అయిపోతుంది డోమ్ షేప్. మళ్ళీ మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు అది స్ట్రేట్గా అయిపోతుంది, అంటే ఫ్లాట్ అయిపోతుంది. ఫ్లాట్ అయితే ఇక్కడ లంగ్స్ ఉంది కదా, సో లంగ్స్లో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్ క్యాన్ బి అకామిడేట్. ఓకే, క్లియర్? సయ్యద్ బ్రేక్ కావాలా? ఐఎమ్ థింకింగ్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. ఓకే, అంటే నాకైతే బ్రేక్ అవసరం లేదు, మీ అందరికీ కావాలంటే లెట్స్ ఫినిష్ ఇట్ నాన్న. మళ్ళీ లేట్ అయిపోతుంది, మీరందరూ కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవాలి కదా. నిషాత్, యూ డోంట్ నో తెలుగు, you want me to explain in English. So my dear Nishat, actually we cannot completely explain in English, because this is exclusively, this channel is for Telugu states, okay, Telangana and Andhra Pradesh. So we are explaining in both Telugu and English. Prarthana. Rupesh, GF ledu ma'am, okay. But no problem. Shankar, yes, we will move to next chapter. సో ఓకే కదా, ఎక్స్క్రీషన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పాను నాన్న. ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్, లాస్ట్ చాప్టర్ కోఆర్డినేషన్లో చూద్దాం ఒకసారి. ప్రైమరీ సెకండరీ మెటబోలైట్స్, యోగి, అవును 1 minute. ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్లో ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అంటే మీరు ఒక పని చేయండి, ఇది ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్, ఇంకా రేజిన్స్, లాటెక్స్. ఓకే, లాటెక్స్లో రబ్బర్, బయోడీజిల్ అవి చదువుకోండి. అంటే ప్లాంట్లో ఎక్స్క్రీషన్ ఎలా అవుతుంది, ప్లాంట్లో ఎక్స్క్రీషన్ అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఆ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు రేజిన్స్, గమ్స్, లాటెక్స్, అలాగే ఓల్డ్ జైలమ్, ఓల్డ్ లీవ్స్, బార్క్ ఇవన్నీ రాయొచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ ప్లేసెస్లో ప్లాంట్ ఈజ్ స్టోరింగ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్. అలానే ఆల్కలాయిడ్ కూడా ఒక సెకండరీ మెటబోలైట్ కిందనే. సో ఆల్కలాయిడ్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫర్ ప్లాంట్. ప్లాంట్కి ఇది ఒక వేస్ట్ మెటీరియల్ లాగానే, కానీ హ్యూమన్కి అది బెనిఫిషియల్ కాబట్టి హ్యూమన్ ఈజ్ యూజింగ్. సో జస్ట్ ట్రై టు రీడ్ ద సెకండరీ మెటబోలైట్ క్వశ్చన్. ఓకే, చెప్పాను కదా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పాను, అది చదువుకోండి. లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఒకటి మిగిలిపోయింది కదా. అఖిల్ హుసేన్, like target completed 1K likes today. Okay, Shivratan, avuna, I have not seen, no problem Shivratan, some people will be like that. Okay, so what is meant by synapse? Synapse ante enti nana? Sheru dog blocks. Okay, synapse is the connection, junction between two neuron. Okay, so rendu neuron madhyalo physical contact, they won't be in touch with each other, but functionally they will be in contact with each other. Okay, so this is one synapse, this is another synapse. So rendu synapse madhyalo, okay, there is a gap, danni synapse antaru. So synapse ante two neurons, one neuron dendrite and inkoka neuron nerve ending, those two will be connecting. If you write dendrite and dendrite connection, that is wrong. Nerve ending connection, adi kuda wrong. So synapse connection ela jarugutundi ante oka neuron di dendrite, inkoka neuron di nerve ending, ee rendu connect aithe appudu that is synapse. So synapse lo actually what is happening ante, oh sorry, it should be like this, they are not connected. Okay, so one electrical impulse form lo it is jumping from one neuron to another neuron. Okka neuron దగ్గర neurotransmitters will be there. Okay, what is the main role of ethylene? It is helping in ripening of fruit. Considered as fight and flight hormone. So which is the fight and flight hormone? White saree ghost story గుర్తుంది కదా మీ అందరికీ, adrenaline. Okay, so adrenaline hormone ekkada secrete అయ్యేది? From the adrenal gland. Adrenal gland ఎక్కడ ఉంటుంది? On the top of kidney. సో అక్కడి నుంచి adrenal gland అంటే మీరు భయపడినప్పుడు, నర్వస్గా ఫీల్ అయినప్పుడు, ఇప్పుడు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ రేపు SA1 ఎగ్జామ్ ఉంది అంటే కొద్దిమంది టెన్షన్గా ఫీల్ అవుతారు కదా, సో టెన్షన్ అప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో adrenal hormone is secreted to save us from the danger situation. ఇప్పుడు మీరు దయ్యం చూడగానే ఈరోజు నైట్ అవుట్ చేసినప్పుడు, సపోజ్ ఇఫ్ యూ సీ వన్ ఘోస్ట్, ఓకే భయపెట్టేస్తున్నానా, సో ఆ ఘోస్ట్ చూడగానే
మీరు ఏం చేస్తారు, యూ విల్ జస్ట్ షౌట్ అండ్ స్క్రీమ్ అండ్ మీరు యూ విల్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ పేరెంట్స్ రూమ్. ఓకే, సో మీరు ఆ సిచ్యువేషన్, డేంజర్ సిచ్యువేషన్లో ఎలా మీరు రన్ చేస్తున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అడ్రినలిన్ హార్మోన్. సో దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ యూ. బీపీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్వెట్టింగ్ అవుతుంది, బ్లడ్ వెసల్స్ డైలేట్ అవుతుంది. ఓకే, అడ్రినలిన్ ఇంక్రీజింగ్ హార్ట్ బీట్. అలాగే సోమాటోట్రోపిన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ. సో దిస్ ఈస్ అ టేబుల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో టేబుల్ రిలేటెడ్ హ్యూమన్ లో హార్మోన్స్, ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఇంకొకటి ప్లాంట్స్లో హార్మోన్స్. ప్లాంట్ హార్మోన్స్ అంటే ఆక్సిన్స్, జిబర్లిన్స్, సైటోకైనిన్స్, ఇథిలిన్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్. ఈ 5 హార్మోన్ ఫంక్షన్ ఒకసారి ఫాస్ట్గా చదివేసేయండి. అలాగే యానిమల్ హార్మోన్స్ అంటే హ్యూమన్ హార్మోన్స్ కూడా ఫాస్ట్గా చదివేసేయండి. ఓకే, స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ న్యూరాన్. బాడీ ఈక్విలిబ్రియం అండ్ బాడీ పొజిషన్ని మెయింటైన్ చేసే పార్ట్ ఏది బ్రెయిన్లో? సెరిబెల్లం. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నాన్న దిస్ వన్. సో విచ్ వన్ మెయింటైన్ ఈక్విలిబ్రియం అండ్ బాడీ పోస్చర్? సెరిబెల్లం. ఓకే, విచ్ టైప్ ఆఫ్ న్యూరాన్ ఇస్ దిస్? ఇక్కడ మధ్యలో ఒకటి వచ్చింది కదా ఇలా. ఓకే, సెల్ బాడీ. సో అది సెన్సరీ న్యూరాన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. సో ఇట్లా మధ్యలో సెల్ బాడీ ఉంటే సెన్సరీ న్యూరాన్. మోటార్ న్యూరాన్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది, అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో సెల్ బాడీ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ మోటార్ న్యూరాన్. ఓకే, మోజేష్ మ్యామ్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్క్రీషన్ అండ్ సిక్రీషన్? మోజేష్, ఎక్స్క్రీషన్ అంటే ద వేస్ట్ మెటీరియల్ విల్ బి రిమూవ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ. సిక్రీషన్ అంటే ఇంటర్నల్లీ మూవ్మెంట్ అవుతుంది. సపోజ్ సలైవరీ గ్లాండ్ నుంచి సలైవా సిక్రెట్ అవుతుంది కదా, దట్ హ్యాస్ ఎంజైమ్. సో ఎంజైమ్ సలైవరీ గ్లాండ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు అది బయటికి పోయిందా, అది బాడీ లోపలే కదా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బాడీ ఓన్లీ, బాడీలోనే మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. సో హార్మోన్స్ ఆర్ సిక్రీటెడ్, యూరిన్ ఈజ్ ఎక్స్క్రీటెడ్. అర్థమైందా? సయ్యద్, రెస్పిరేషన్ ఫోటోసింథసిస్ డిఫరెన్స్. నాన్న ఒక సెపరేట్ సెషన్ చేశాను నాన్న డిఫరెన్సెస్లో, అది ఒకసారి చూడండి నాన్న. రెస్పిరేషన్ ఒక క్యాటబాలిక్ ప్రాసెస్, ఫోటోసింథసిస్ ఒక అనబాలిక్ ప్రాసెస్. రెస్పిరేషన్ ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ రాసేయండి. రెస్పిరేషన్లో గ్లూకోజ్ ఈజ్ బ్రోకెన్ డౌన్, ఫోటోసింథసిస్లో గ్లూకోజ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. అవన్నీ మీరు రాసుకోవచ్చు. వాటర్ తాగాల? నో ప్రాబ్లం నాన్న, వాటర్ తాగకున్నా కూడా చెప్తాను. ప్రత్యూష, ఈ క్వశ్చన్స్ చూసి చాలా కన్ఫ్యూజన్. అవునా, ఏ క్వశ్చన్ చూసి ప్రత్యూష? చెప్తాను. దేవర్షిని లాస్ట్లో మళ్ళీ ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాలా? ఓకే, ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ అంటే అడ్రినలిన్. ట్రాకియా దగ్గర ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్, విచ్ ఈస్ ది ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ నియర్ ట్రాకియా? ఇట్ ఈస్ thyroid gland and thyroxine is the hormone. Master gland of body, pituitary gland. Who coined the auxin for the first time? Who extracted auxin ante Went scientist. Okay, ee diagram lo X vachesi enti? Leaf like structure. What is this diagram representing? Avunu Sai, composition of urine, correct. చాలా ప్రియా, నో ప్రాబ్లం ప్రియా. మ్యామ్ పీడిఎఫ్ నాట్ ఓపెనింగ్. పీడిఎఫ్ ఇంకా పెట్టలే కదా నేను నాన్న. మ్యామ్ ఓకే, డిజిటల్ షేరు. సో దిస్ ఈజ్ ప్యాన్క్రియాస్, లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అయితే ప్యాన్క్రియాస్. ఇది గాల్ బ్లాడర్. ఓకే, సో ఇక్కడ దేర్ విల్ బి లివర్. గాట్ ఇట్. లైట్ ఫోటోట్రాపిజం, వాటర్ ఈస్ టు హైడ్రోట్రాపిజం. ఇఫ్ లైట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫోటోట్రాపిజం, hydrotropism water, chemotropism chemical, geotropism earth or soil. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు ఫోటో, జియో, కీమో, హైడ్రో కూడా అయిపోయింది. ఓకే, అలాగే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్. ఓకే, కోఆర్డినేషన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి అఫరెంట్ అండ్ ఇఫరెంట్ నర్వ్స్ అంటే సెన్సరీ న్యూరాన్ అండ్ మోటార్ నర్వ్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. ఎండోక్రైనోలాజిస్ట్ని కలిసినప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు,
బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా 4 మార్క్స్లో ఇవి ఇచ్చి టేబుల్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ప్లాంట్ హార్మోన్ టేబుల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఆక్సిన్, సైటోకైనిన్స్, జిబ్బర్లిన్స్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్, ఇథిలిన్, ఈ 5 హార్మోన్స్ని మంచిగా ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకే, ఓన్లీ ఫంక్షన్స్ చదువుకోండి సరిపోతుంది. కోఆర్డినేషన్లో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, 5 స్టార్ క్వశ్చన్. ష్యూర్గా రేపటి ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు. న్యూరాన్ ఆర్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా ఉండొచ్చు. బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ అడుగుతారు అప్పుడప్పుడు. హార్ట్ డయాగ్రామ్ కూడా ఇంపార్టెంట్, క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ 4 మార్క్స్లోనే అడుగుతారు మోస్ట్లీ, అప్పుడప్పుడు 6 మార్క్స్లో అడిగేస్తున్నారు. సో లెట్స్ డిస్కస్ ద 4 మార్క్స్ వన్స్. ఓకే, సో కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్లో 4 మార్క్స్ ఒకసారి చెప్తాను నాన్న, తర్వాత మీరు అందరూ డౌట్స్ అడగండి, ఏమైనా మిగిలిపోయి ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ ఎస్, డయాలిసిస్ ఆల్సో ఐ మిస్డ్ నా. డయాలిసిస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 4 మార్క్ క్వశ్చన్. సో హౌ ద ఎంటైర్ బ్లడ్ ఈస్ టేకెన్ అవుట్, డయాలైజింగ్ మషీన్లో బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ పంపించడం. ఓకే, సో డయాలిసిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ డయాగ్రామ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఓకే, excretion secretion difference somebody asked na, this is the difference, excretion secretion. కోఆర్డినేషన్లో చూద్దాం నాన్న. అఫరెంట్ ఇఫరెంట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అఫరెంట్ అండ్ ఇఫరెంట్? హౌ టు రిమెంబర్ ద టేబుల్? టేబుల్ చెప్తున్నాను కదా, మొత్తం టేబుల్ రిమెంబర్ చేయడానికి అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ మీకు టేబుల్లో యూజెస్, ఫంక్షన్స్ అవే అడుగుతారు. సో ఎక్కడెక్కడ ఏ టేబుల్లో ఏం నేర్చుకోవాలి చెప్పాను కదా, అదే నేర్చుకోండి. కృష్ణవేణి లింఫాటిక్ సిస్టమ్ గుర్తుంది నాన్న, నేను చెప్తాను. ఓకే, లింఫాటిక్ సిస్టమ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లక్ష్మి, పి లక్ష్మి, కిడ్నీ స్ట్రక్చర్ అవసరం ఉంది, కిడ్నీ స్ట్రక్చర్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, అఫరెంట్ నర్వ్స్ అంటే దిస్ ఈస్ గివింగ్ సెన్సరీ నర్వ్స్ అంటారు దీన్ని. సో సెన్సరీ నర్వ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ రిసెప్టర్ టు బ్రెయిన్. ఇఫరెంట్ అంటే ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ టు ఇఫెక్టర్ సెల్స్. ఓకే, సో అఫరెంట్లో డెండ్రైట్ విల్ బి లాంగ్, యాక్సాన్ విల్ బి షార్ట్. ఇఫరెంట్లో డెండ్రైట్ షార్ట్గా ఉంటుంది, యాక్సాన్ లాంగ్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఫైన్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ అంటే ప్లాంట్స్లో దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఒకటేమో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ప్లాంట్లో 2 టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ కదా, నాస్టిక్ అండ్ ట్రాపిక్. సో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్లో మిమోసా పుడికా. ఓకే, సో టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, మిమోసా పుడికా ప్లాంట్ ఒకవేళ ఎంసీక్యూలో వస్తే రావచ్చు. మిమోసా పుడికా is actually thigmonastic. There are 2 terms, please remember. One is thigmonastic. I am saying you this for MCQs. MCQ lo idi chala important. Inkoka term thigmotropic. Okay, so thigmonastic lo example mimosa pudica, Venus flytrap. Thigmotropic lo example enti, tendrils. ఇప్పుడు కాకరకాయ ప్లాంట్ మీరు ఒకవేళ చూసి ఉంటే సపోర్ట్ చుట్టూ మొత్తం ఆ టెండ్రిల్ ఇట్లా కాయిల్ అయిపోతుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆ టెండ్రిల్ కాయిల్ అవుతుంది కదా, సో దాట్ ఈస్ థిగ్మోట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. థిగ్మోనాస్టిక్ ఏంటి? థిగ్మోనాస్టిక్ అంటే మిమోసా పుడికా, అది టచ్ చేయగానే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది కదా, సో మిమోసా పుడికా. ఓకే, యానా, ఎస్. నర్వ్ ఎండింగ్ అంటే యాక్సానా కాదు ప్రత్యూష, నర్వ్ ఎండింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, యాక్సాన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు యాక్సాన్ ఈజ్ దిస్ వన్, యాక్సాన్ ఈజ్ ఎండింగ్ విత్ నర్వ్ ఎండింగ్తో ఎండ్ అవుతుంది. యాక్సాన్ వేరు, నర్వ్ ఎండింగ్ వేరే నాన్న. బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, దెర్ ఈస్ అ వీడియో. ఇప్పుడు లైవ్ సెషన్ ఉంది, షార్ట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే వీడియోస్ అని ఒక సెక్షన్ ఉంది కదా. వీడియోస్లో మీరు కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే హౌ టు సింప్లీ డ్రా ద బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ అని ఉంటుంది, అది చూడండి. లేకపోతే 2-3 days బ్యాక్ ఈజీ వే టు డ్రా డయాగ్రామ్స్ అని ఒక సెషన్ చేశాను. దాంట్లో ఆల్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఈజీ వేలో మీరు ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చో చెప్పాను, అది ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో ట్రాపిక్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్లో మిమోసా అండ్ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్లో జియోట్రాపిజం, ఫోటోట్రాపిజం, హైడ్రోట్రాపిజం, కీమోట్రాపిజం, ఇవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే,
Morning class, yes, tomorrow morning class will be at 5 AM. సో మీరందరూ షార్ప్ 5 AM జాయిన్ అయిపోండి నాన్న. మీరందరూ MCQs కావాలంటే పార్ట్ బి, చాలామంది పార్ట్ బి అడిగినారు, మ్యామ్ ఒకసారి పార్ట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని. సో MCQs పార్ట్ బి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఒక 40 minutesలో విల్ ట్రై టు ఫినిష్ సో దాట్ యూ కెన్ రివైజ్. ఓకే, ఆ టైంని మీరు యూజ్ చేసి వేరే చదువుకోవచ్చు. సో 45 minutesలో మ్యాక్సిమం నేను ట్రై చేస్తాను. పార్ట్ బి MCQs డిస్కస్ చేసి దెన్ యూ కెన్ లైక్ రివైజ్ ఇట్. ఓకే, మ్యామ్ హౌ టు పాస్ విత్ షార్ట్ కట్ ఆన్సర్ ప్లీజ్ టెల్ మీ మ్యామ్. హౌ టు పాస్ అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు. ఓకే మ్యామ్, lymphatic system, yes, Krishnaveni, she has been asking lymphatic system from a long time, Krishnaveni. So let me explain lymphatic system. Okay, what is lymph actually? What is this lymph? ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద బ్లడ్ వెసల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బ్లడ్ వెసల్. ఓకేనా, బ్లడ్ వెసల్ లోపల ఏముంటుంది? అఫ్ కోర్స్ బ్లడ్ విల్ బి దేర్. ఏంటి మ్యామ్ ఇది అడుగుతున్నారు మీరు? సో బ్లడ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెసల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బ్లడ్ వెసల్. అసలు బ్లడ్ పని ఏంటి? వై ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఆక్సిజన్, ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ న్యూట్రియంట్స్. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టింగ్ అంటే ఎక్కడికి? సో బ్లడ్ ఈస్ టేకింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్, బ్లడ్ ఈస్ టేకింగ్ ద ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ it is taking the oxygen and giving it to each and every cell. Okay, ప్రతి ఒక్క సెల్కి, ప్రతి ఒక్క టిష్యూకి బ్లడ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో అది ప్రొవైడ్ చేయాలంటే బ్లడ్ వెసల్ నుంచి బయటికి రావాలి కదా. ఓకే, సో బ్లడ్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెసల్ టు ద టిష్యూ, isn't it? టిష్యూకి వస్తేనే కదా అది టిష్యూకి ఇస్తుంది, సప్లై చేస్తుంది. ఓకే, టిష్యూ విల్ హ్యావ్ సెల్స్. ఇమాజిన్ దీస్ ఆర్ ద సెల్స్. సో బ్లడ్ బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గివింగ్ న్యూట్రియంట్స్, ఆక్సిజన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. ఓకే, సింపుల్, జస్ట్ ఒక్కసారి ఫోకస్తో వినండి అంతే. ఇది గివింగ్ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. ఓకే, అది ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ అగైన్. ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి కదా, ఇంటికి మీరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతారు కదా, అలా బ్లడ్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ అగైన్, ఇట్ విల్ గో బ్యాక్. ఇప్పుడు బ్లడ్ బయటికి వచ్చింది కదా, ఆర్బీసీ విల్ నాట్ కమ్ అవుట్, రిమెంబర్, కానీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్. అది రిటర్న్ వెళ్ళినప్పుడు 100% బ్లడ్ విల్ నాట్ గో అవుట్. అంటే ప్లాస్మా విచ్ హెస్ కమ్ అవుట్ అది 100% రిటర్న్ వెళ్ళదన్నమాట. ఓకే, సో 100% రిటర్న్ వెళ్ళట్లేదంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ దాట్ ప్లాస్మా ఈజ్ రిమైనింగ్ ఇన్ ద టిష్యూ. దాన్ని టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అని చెప్పారు. అండ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్కి ఒక సెపరేట్గా పేరు పెట్టేసినారు, లింఫ్. ఓకే, సో ఎవ్రీ టిష్యూలో అలాగే కొంచెం కొంచెం ఇట్లా కొన్ని టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ జమ అయి ఉంటుంది. సో ఆల్ దోస్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ లింఫ్. దానికి ఒక సెపరేట్ సిస్టమ్ కూడా అయిపోయింది, లింఫాటిక్ సిస్టమ్. అసలు టిష్యూలో ఫ్లూయిడ్ ఉంది, ఓకే, మరి లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఎందుకు ఇక్కడ అంటే, లింఫాటిక్ సిస్టమ్ విల్ టేక్ ఆల్ ద లెఫ్ట్ అవుట్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ బ్యాక్ టు ద వెయిన్స్. అంటే వెయిన్స్కి అది బ్యాక్ డ్రైనేజ్ లాగా చేస్తుంది అనమాట లింఫాటిక్ సిస్టమ్. ఓకే, అంతే, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. కృష్ణవేణి, దిస్ వాజ్ యువర్ డౌట్. జేఈ ఆస్పిరెంట్, వైట్ సారీ ఎప్పుడు మర్చిపోరు కదా, వెరీ గుడ్. ఇలాంటి అంటే మర్చిపోరు కదా, వెరీ గుడ్. ఇలాంటి అంటే స్టోరీస్తోనే యూ కెన్ రిమెంబర్ బయాలజీ ఇన్ అ బెటర్ వే. లైఫ్ లాంగ్ మీకు ఇప్పుడు గుర్తుండిపోతుంది. అడ్రినాలిన్ ఇంకా వైట్ సారీ. వాసోప్రెసిన్ ఒక హార్మోన్ మోజేష్. వాసోప్రెసిన్ వల్ల డయాబెటీస్ మెలిటస్ అనేది కాజ్ అవుతుంది. సారీ, డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్. ఇన్సులిన్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్సులిన్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ లెస్ ఇన్ అవర్ బాడీ, that will cause diabetes mellitus. But if vasopressin లెస్గా డెఫిషియంట్ ఉంటే అప్పుడు డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్. ఎందుకంటే వాసోప్రెసిన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ రీఅబ్జార్ప్షన్. ఇప్పుడు కిడ్నీలో నెఫ్రాన్లో వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అవుతుంది కదా,
సో వాసోప్రెసిన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్. ఒకవేళ వాసోప్రెసిన్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ జరగట్లే కాబట్టి ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్. ఓకే మోజేష్. ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నాన్న. ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. పీడిఎఫ్ ఇప్పుడు పంపిస్తాను, ఒక 15-20 minutes టైం పడుతుంది. వెంకట్ సాయి, హాయ్ నాన్న. మ్యామ్ వీ గెట్ 40/40 in biology. ఎస్ యశ్వంత్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ 40/40 in biology. సో 30 marks కోసం అయితే నేను చెప్పాను నాన్న మీకు. ఓకే, సో 30 marksకి ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ యూ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ప్లీజ్ గో త్రూ దెమ్. ఇంకా 10 marks. 10 marks అంటే ఏంటి? ఇవి వచ్చేసి మనకు పార్ట్ బి. పార్ట్ బిలో ఉన్న MCQs టుమారో 5 AM ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒక 45 minutes, మ్యాక్సిమం 40 to 45 minutesలో ఐ ట్రై టు కవర్ ఆల్ ది MCQs పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్. సో ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వండి. మీరు ఫాస్ట్గా క్వశ్చన్స్ చూసి మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోవచ్చు వేరే టాపిక్స్. ఓకే రోహిత్, you have biology paper, tomorrow's biology paper. Actually for different district the paper will be different, so don't worry. Sir, biology exam అవగానే మీరందరూ ఎగ్జామ్ రాసి వస్తారు కదా, టెలిగ్రామ్లో ఫాస్ట్గా బయాలజీ పేపర్ పంపించండి. సో దట్ వీల్ హ్యావ్ పేపర్ డిస్కషన్. సో మీ డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే మీ డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ మీరు పంపించండి. అలాగే ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్ కూడా పంపించండి. అంటే చాలామంది మేడ్చల్ స్టూడెంట్స్ పంపిస్తారు. ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ మేడ్చల్ పేపర్ అయితే ఖచ్చితంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్కి చేశాను. ఓకే, అలాగే మీరు కూడా మీ డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ ఒకవేళ నాతో షేర్ చేస్తే అది కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను, పేపర్ డిస్కషన్. ఓకే, టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో వీ కెన్ హ్యావ్ పేపర్ డిస్కషన్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ సినాప్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ అవర్ బాడీ? బి తిరుపతి. సినాప్స్ లేకపోతే దేర్ విల్ నాట్ బి న్యూరాన్ ట్రాన్స్మిషన్, ఇంపల్స్, నర్వ్ ఇంపల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ జరగదు. నో ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ రీచ్ ద బ్రెయిన్. మనోజ్ఞ, హాయ్ మనోజ్ఞ, న్యూ స్టూడెంట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ద సెషన్ నాన్న. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి నాన్న. లేకపోతే సెషన్ అయిపోతుంది కదా ఇప్పుడు. సెషన్ తర్వాత కమెంట్ బాక్స్లో ప్లీజ్ డ్రాప్ యువర్ డౌట్స్. I will definitely try to explain at least tomorrow morning. Okay? BGM. What is BGM? Yes, Devarshini. Last lo important questions చెప్పాలా? ఒక నిమిషం, ఒకసారి పేపర్ ప్యాటర్న్ చెప్తాను నాన్న మీకు లాస్ట్లో. దేవర్షిని ఎలాగో పీడిఎఫ్ ఇస్తాను కదా, ప్లీజ్ గో త్రూ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, సో పీడిఎఫ్లో ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిటన్. So how is the paper pattern ante? You have part A and part B. So part B lo 2 marks questions, 3 questions will be there. 4 mark questions also 3 questions will be there. 6 marks kuda 3 questions istaru, kani any 2 you have to write. Ikkada choice untundi. In this 2 you don't have choice. Part B lo 10 MCQs. Tomorrow 5 AM we will be discussing all the MCQs. Section 1 lo 3 questions are there, right? 2 mark questions. 1 question is pakka from experiment. Experiment ante materials required adugutaru, chemicals adugutaru, precautions adugutaru. Alanti question 2 marks lo adugutunnaru. If based questions also very very important. 1 if based question pakka question nana. If platelets are there, not there, what will happen? Okay, if decomposers are not there, what will happen? సో క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్ ఒకటి ఉంటుంది, హౌ టు అవాయిడ్ ఒబేసిటీ, అలాంటి క్వశ్చన్స్. 4 మార్క్స్లో చూడండి అన్న. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్, డయాలిసిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, కార్డియాక్ సైకిల్, అలా కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ అండర్స్టాండింగ్ మీద. ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్లో యూ హ్యావ్ టేబుల్, పిక్చర్, గ్రాఫ్. ఏదో ఒక టేబుల్ ఇచ్చి క్వశ్చన్ అడుగుతారు, పిక్చర్ ఇచ్చి ఆ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. చాలా డయాగ్రామ్స్ చూపించాను కదా, అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకొకటి డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్లో సెకండరీ మెటబోలైట్స్ యూజెస్ ఏంటి అవి రావచ్చు మీకు. ఓకే, సెకండరీ మెటబోలైట్ యూజెస్ అన్నమాట. 9th క్లాస్. ఓకే, 9th క్లాస్కి కూడా చెప్తాను నాన్న. పేపర్ ప్రెజెంటేషన్, పాండా గేమర్ పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నాన్న నేను.
ఆ సెషన్ పేరు చెప్తాను మీకు, ఒక నిమిషం. మీరు వీడియోస్లో వెళ్తే అక్కడ చూడొచ్చు నాన్న. ఇప్పుడు ప్లేలిస్ట్, లైవ్, షార్ట్స్, వీడియోస్, హోమ్ అని ఒక ట్యాబులర్ ఉంది కదా, అక్కడ మీరు కిందకి కొంచెం స్క్రోల్ చేస్తే దెర్ ఈస్ అ వీడియో రైట్ లైక్ అ టాపర్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, 11 minutes వీడియో యాక్చువల్లీ, రైట్ లైక్ అ టాపర్. సో రైట్ లైక్ అ టాపర్ అని ఒక వీడియో ఉంది, ఆ వీడియో చూడండి. దాట్ ఈస్ పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ వీడియో ఓన్లీ. ఐ హ్యావ్ డన్ దట్, యూ కెన్ సీ ఇట్. ఓకే, గ్లోరీ విత్ రుత్ పీడిఎఫ్ ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి? ఆల్ ఆఫ్ యూ టు గెట్ ద పీడిఎఫ్ ప్లీజ్ జాయిన్ టెలిగ్రామ్ లింక్ వచ్చేసి ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో official 8, 9, 10 టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అని లింక్ ఉందా, క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వగానే, యాక్చువల్లీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఛానల్ 2 ఉన్నాయి నాన్న, 2 మీరు జాయిన్ అవ్వాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ Sunaina S_S అని, ఐల్ టెల్ యూ వేర్ యూ విల్ గెట్ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ డయాగ్రామ్ అంటే న్యూరాన్, హార్ట్, బ్రెయిన్, నెఫ్రాన్, క్లోరోప్లాస్ట్, alveoli, ఇవి ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఫర్ టుమారో. పార్ట్ బి 8 questions will be like matching, correct incorrect pair, sequential order, odd one out. ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, పక్కా క్వశ్చన్ ఇన్ MCQ. డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, వన్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ MCQ. ఓకే, ఉషా శేఖర్, హౌ ఇస్ విటమిన్ K రిలేటెడ్ టు కోఆగులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్? మన బాడీలో విటమిన్ K డెఫిషియంట్ ఉంటే బ్లడ్ కోఆగులేషన్ విల్ బి డిలేడ్. అంటే మామూలుగా బ్లడ్ కోఆగులేషన్ జరగాలంటే 3 to 6 minutes పడుతుంది ఉషా, కానీ వైటమిన్ K ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే బ్లడ్ కోఆగులేషన్ ప్రాసెస్ విల్ బి డిలేడ్, అంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అందుకే విటమిన్ K రిచ్ సోర్సెస్ లైక్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్, సోయాబీన్ అవన్నీ తినాలి. ఇంకొకటి హీమోఫీలియా అని ఉంటుంది నాన్న. హీమోఫీలియా ఏంటంటే ఇది కూడా బ్లడ్ కోఆగులేషన్ డిజార్డర్, కానీ ఇది ఒక జెనెటిక్ డిజార్డర్. ఇప్పుడు క్లోజ్ రిలేషన్లో మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు పిల్లలు, ఓకే, ద చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ బోర్న్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ ఆఫ్ క్లోజ్ రిలేటివ్, ఓకే, క్లోజ్ రిలేటివ్లో మ్యారేజ్ జరిగితే వాళ్ళ పిల్లల్లో హీమోఫీలియా అని ఒక జెనెటిక్ డిజార్డర్ వస్తుంది. ఇన్ దాట్ బ్లడ్ విల్ నాట్ గెట్ క్లాట్, అది ఒక ప్రాబ్లం. ఓకే, లెసన్ 1లో 4 experiments చదువుకోండి, లెసన్ 2లో 3. సో ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ నా ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంపార్టెంట్, అది యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ 1 mark MCQsలో లెంటిసిల్ డయాగ్రామ్, మైటోకాండ్రియా డయాగ్రామ్, పెలేగ్రా, ఇవన్నీ 1 markకి అడుగుతారు MCQలో. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లేబులింగ్ ఒకసారి చూడండి, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లేబులింగ్. అలాగే హార్ట్ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ఫర్ 4 marks or 6 marks. న్యూరాన్, బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సెకండరీ మెటబోలైట్స్ యూజెస్, ప్లీజ్ కవర్ దిస్ టాపిక్. సెకండరీ మెటబోలైట్ యూజెస్, ఎడిమా ప్రికాషన్స్ ఈ సెషన్లో డిస్కస్ చేశాను, ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్. బ్యాలెన్స్ డయట్ అండ్ ఇండైజెషన్ కోసం ప్రికాషన్స్ ఆర్ సజెషన్స్, అలాంటి అంటే ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ నాన్న ఇవి. ఇప్పుడు ఇండైజెషన్ అవుతుంది అంటే మీరు ప్రికాషన్ ఆర్ సజెషన్స్ ఏమి ఇస్తారు? బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, ఇప్పుడు మాల్ న్యూట్రిషన్ అవుతుంది కదా, సో మాల్ న్యూట్రిషన్ అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద సజెషన్? బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తినాలి. బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఏంటంటే ఆల్ ద 7 nutrients షుడ్ బి దేర్ ఇన్ అవర్ డైట్. అట్లా మీరు ఆన్సర్ అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి. టేబుల్స్, చాప్టర్ 1లో ఎంజైమ్ అండ్ వైటమిన్ టేబుల్ ఇంపార్టెంట్. చాప్టర్ 4 ఎక్స్క్రీషన్లో మనకు ఇది ప్లాంట్ హార్మోన్స్. ఓకే, ప్లాంట్ హార్మోన్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫైటో హార్మోన్స్. ప్లాంట్ హార్మోన్ ఇంకా యానిమల్ హార్మోన్స్, ఈ 2 టేబుల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యానిమల్ హార్మోన్స్లో ఇప్పుడు మీకు టెస్టోస్టెరాన్, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టెరాన్, అడ్రినలిన్, థైరాక్సిన్, ఇవన్నీ హార్మోన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అది ఒక్కటే చదువుకోండి. ప్లాంట్ హార్మోన్లో ఆక్సిన్, జిబర్లిన్, సైటోకైనిన్, ఇథిలిన్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఫంక్షన్ ఒకటే చదువుకోండి. ఓకే, చాప్టర్ 4 అంటే ఎక్స్క్రీషన్ కదా. So these 2 tables belongs to chapter 5, plant and animal hormone. Chapter 4లో మనకు alkaloid table, ఓకే, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సెకండరీ మెటబోలైట్ టేబుల్ ఉంది కదా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్ టేబుల్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ఆర్గానిజంలో డిఫరెంట్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్స్, అది ఒకసారి చూడండి. ఓకే, 6 mark క్వశ్చన్స్ చెప్పాను కదా, 6 mark క్వశ్చన్స్ ఎలా రాయాలి కూడా చెప్పాను. ఓకే,
రమేష్, ఆన్సర్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్. లింఫాటిక్ సిస్టమ్ నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, అది ఒక ఆన్సర్ పారాగ్రాఫ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. పాయింట్ వైజ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. టైటన్ వైటీ వేదాంతు యాప్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేయడం కంపల్సరీ. అవును నాన్న, పీడిఎఫ్ అలానే డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే నాన్న. హౌ టు లర్న్ బయో ఇన్ 3 hours ఇన్ మార్నింగ్. స్కూల్ ఎన్నింటికి వెళ్తారు నాన్న మీరు అందరూ? ఎగ్జామ్ ఎన్నింటికి? మార్నింగ్ టైం ఉంటే మంచిగా సూపర్ రివిజన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక 2 hours బయాలజీ రివిజన్ అయిపోతుంది. సో అట్ వాట్ టైమ్ యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్? మ్యామ్ పీడిఎఫ్ ఓకే. స్కల్ టైటన్ ఎస్ వేదాంతు యాప్ ద్వారానే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి పీడిఎఫ్. శ్యామ్, ఫ్యాట్ కార్బోహైడ్రేట్ ప్రోటీన్ డైజెషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ మౌత్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్రోటీన్ డైజెషన్ స్టమక్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్యాట్ డైజెషన్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బీ లైక్ బై లైపేస్ బై ప్యాన్క్రియాటిక్ ఎంజైమ్. ఓకే, సో స్టాప్ ఎక్కడైతుందంటే ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ స్టాపింగ్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈస్ ద ఫైనల్ సైట్, కంప్లీట్ సైట్ ఆఫ్ డైజెషన్. ఎస్ మోజేష్, we got 1000 likes today. That's good. 7:30 to 8 మధ్యలో స్కూల్కి వెళ్తారా? నితిన్ నాయక్, 6:30కి వెళ్ళిపోతావా నాన్న నువ్వు? జింజర్ 7:30కి 8:30కి. ఓకే, మార్నింగ్ 4కి లేవండి అందరూ. 4కి లేచి 4 to 7 మీరు మంచిగా చదువుకోవచ్చు. మధ్యలో 5 to 5:30 5:40 అట్లా ఒక 40 minutes నేను ఒక ఎంసీక్యూ సెషన్ చేస్తాను, అది చూడండి, మళ్ళీ చదువుకోండి, మళ్ళీ రివైజ్ చేయండి. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఎల్స్, ఎనీ అదర్ డౌట్? ఏదైనా డౌట్ ఇంకా ఉంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ఈ సెషన్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ 1 hour 2 hours వరకు నేను కమెంట్ బాక్స్ చెక్ చేస్తూనే ఉంటాను. సో ఎనీ డౌట్స్ రేపు మార్నింగ్ ట్రై చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, లేకపోతే టెలిగ్రామ్లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ డౌట్స్. ఓకే, okay everybody, so we'll stop the class here and let's meet. మేడ్చల్ పేపర్ ప్లీజ్. మేడ్చల్ పేపర్ మీరే షేర్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను. రేపు బయో ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, ఇంటికి వచ్చి రాగానే షేర్ మీ ద పేపర్ సో దాట్ ఐ కెన్ హ్యావ్ పేపర్ డిస్కషన్. అలాగే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ పేపర్ కూడా తర్వాత షేర్ చేయండి. ఓకే, okay, bye bye everybody, take care and study well. Anything else? Ma'am, gastroenterologist. Avunu Vivek, emaindi gastroenterologist? If you are meeting gastroenterologist, what kind of questions you will ask? So gastroenterologist ki కలిసినప్పుడు stomach or digestive system related questions అడగండి. acidity గురించి, what is acidity, what is like appendicitis, అలాంటి some gastric issue you can ask. disease or treatment questions you should ask. Yes Archana, this session is completed, so let's stop this session. Brain function, Lakshmikant, brain function kosam please, brain parts undi kada nana, 3 parts, forebrain, midbrain, hindbrain. So forebrain lo malli we have cerebrum, thalamus, hypothalamus, midbrain, hindbrain kuda alage chala important. Hindbrain lo manaku cerebellum, medulla oblongata, pons, these 3 are main parts of hindbrain. మెడ్యులా ఆబ్లంగటా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, సెరిబెలం ఫంక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి ఒక సెషన్ చేశాను నేను ఆల్రెడీ బ్రెయిన్ మీద, అది చూడండి. ఓకే, మీకు టైం ఉంటే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చూసేయండి బ్రెయిన్ ఫంక్షన్స్, బ్రెయిన్ పార్ట్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఓకే ఎవ్రీబడి, లెట్స్ స్టాప్ ద సెషన్ హియర్. వీ విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో మార్నింగ్. సో రేపు మార్నింగ్ 5 o'clock జాయిన్ మీ ఫర్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్ డిస్కషన్. బాయ్ బాయ్ everybody. Let's meet tomorrow. All the best. Okay, so thank you everybody for attending this session and all the very best. Manchiga edaina
if it is left out, please study that, okay? And tension emi ledu nana, no need to worry. Do your best. Always remember this. You should put your 100% effort and forget the rest, okay? So do your best and forget the rest. You will definitely win. All my blessings, and manchiga chadukondi, okay? Anyway, we are meeting tomorrow morning, right? Morning 5 a.m. we will be discussing part B. Part B ante MCQs, okay? Bye bye everybody. Social ki important questions, okay, okay. Darwin's theory ఎందుకు నాన్న ఇప్పుడు హెరిడిటీలో ఉంది కదా. కావచ్చు శ్రీకర్, కోఆర్డినేషన్ రాకపోతే బెటర్, మీ లక్ అది. కానీ న్యూట్రిషన్ ఎక్స్క్రీషన్ మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది, అవును. రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ డయాగ్రామ్ సెన్సరీ నర్వ్ నుంచి ఫస్ట్ రిసెప్టర్ నుంచి సెన్సరీ నర్వ్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీలే నుంచి మోటార్ నుంచి ఎఫెక్టర్. ఆ ఆర్క్ లాగా డయాగ్రామ్, ఫ్లో చార్ట్ లాగా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి, ఓకే? రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు లేదు కదా, రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ అనురాధ. ఎస్ఏ శ్రీకర్, మేబీ పాసిబుల్, చెప్పలేం, ఓకే? సెప్టెంబర్ సిలబస్ కాబట్టి చెప్పలేం. సుశాంత్, వై నా ఫుల్ ఫియర్? యూ జస్ట్ రిమూవ్ ద ఫియర్, ఓకే? Yes, comedy dancer, love you Nana, love you everybody. Thank you so much. Bye bye and see you soon. Mali kaludam, same place, morning 5 a.m. time with all my lovely students. Till then, bye bye and take care, study well.